Don't go anywhere. We're going to disconnect you for 2 seconds and come right back. You did it? We're back. We're back? Okay, we're back. See, I told you that wasn't painful. It's just like going to the surgeon. So getting a quick colonoscopy. 20 minutes and you're done. But what you need, if you're over 50, you need. You need it. Amén. I don't think I want to finish this whole message today. No creo que quiero acabar este mensaje entero hoy. Because I want you to digest. Porque quiero que digieran. Are we missing a few people? Nos faltan aquí unas cuantas personas. Where is everybody? The half of the congregation. Where is MIA. I hope nobody's working. Espero que nadie esté trabajando. You know, this message is entitled The Call to Community. Este mensaje está titulado El llamado a la comunidad. Made simple. El llamado hecho simple. But I'm starting to think that I'm going to mess you up. Actually, I don't have to mess you up too bad. Because the second point was faithful attendance. So I don't have to rearrange the message to mess you up. I'm going to mess with you because it's going to be in order. So where is everybody? We have a lot of people missing. ¿Dónde está toda la gente? Tenemos a mucha gente ausente. Some people are not here. Algunas personas no están aquí. Rivka used to say, "Stop it." Rivka antes decía, párale. I'm here. Yo estoy aquí. What am I? Chopped ¿Qué soy liver? yo? ¿Hígado picado? Yes, honey. I got it, man. Others are, we have some folks, someone in Tallahassee. Tenemos a alguien en We Tallahassee. have someone, another brother on the road somewhere. I don't Tenemos know. otro aquí en el camino, no sabemos dónde. Where's my ¿En mishpacha? dónde está mi familia? We have 1 or 2 home. Tenemos a uno o dos en casa. I better be careful today. Tengo que tener cuidado. Because it's a small group. Porque este es un grupo And I pequeño. don't want to offend anybody. Y no quiero ofender a nadie. The call to community made simple. El llamado a la comunidad hecho simple. How do we become a real community? ¿Cómo llegamos a ser una real comunidad? We're going to cover a few key elements. Voy a cubrir unos cuantos elementos principales, A few key points. unos puntos esenciales, And this works for you at home too. y esto le funciona a usted en casa de igual In manera. case you're planning on relocating En caso de que esté planeando reubicarse and being here. y estar aquí, Or if you're just looking for a community. o si simplemente está buscando una comunidad. You need these principles also. Usted igual necesita estos principios. Number 1 Primero, is an agreement es un acuerdo to the basic statement of faith. a la declaración básica de la fe. Have you read our doctrinal statement? ¿Ha leído usted nuestra declaración de fe doctrinal? Or are you too busy ¿O está usted demasiado ocupado sending pictures? enviando fotos? I gotta be careful here. On Facebook. En Facebook. Have you read our doctrinal statement? ¿Ha leído usted No, I nuestra really read it. doctrina, nuestra declaración doctrinal? Have you really read it and understood it? ¿Ha realmente usted leídola y entendídola? Because the scripture teaches us Porque la escritura nos enseña in Amos en el libro de Amos 3:3. 3:3. Amos 3:3. Amos The 3:3. scripture says this. Las escrituras dicen así: How can any two, not just two, ¿cómo pueden cualquiera dos, just like we just read in Mark chapter 10, como acabamos de leer en Marcos capítulo 10, a male and a female become one flesh? un varón y una hembra haciéndose un cuerpo, una That may basada? happen once Eso quizás pueda acontecer una vez in Yahuwah's perfect will. en la voluntad perfecta de That may Yahuwah. happen 5 times. Quizás pueda acontecer 5 veces. I know a man in the United Kingdom,
he has become one flesh, Yo conozco a un varón en el Reino Unido que él se ha hecho bazar echad, male un and cuerpo, female, varón y hembra, 9 times. 9 veces. For him, Para él, that's Yahweh's perfect will. esa es la voluntad perfecta de Yahweh. Same here. Igual aquí. Amos 3:3. Amos 3. How can two walk together ¿Cómo pueden dos caminar unidos except they are in agreement? sin estar en acuerdo? I've been digging and drilling for the past 3 weeks. He estado profundizando bastante por las últimas 3 semanas. You and I are not sent here to opinionate on each other. It sounds like the U word, and that's why I like it. We are not sent here to opinionate on each other. Nosotros no fuimos enviados aquí para opinar el uno sobre el otro. We are here to get conformed. Estamos aquí para ser conformados. So that despite our differences and despite our different backgrounds Para que a pesar and de despite our nuestras, different way of doing things and approaching things, para que a pesar de nuestras diferencias, nuestros diferentes trasfondos, nuestras maneras diferentes de hacer y ver las cosas, we graduate. podamos graduarnos. So that 5, 10, 20 years from now, Para que a 5, 10, 20 años después de hoy we are in agreement. estemos en acuerdo. That's the goal to be here. Esa es la meta para estar aquí. Amos warns us. Amos nos advierte, People that are in your community la gente que esté en su comunidad, to show you and to teach you all the things that you're wrong para about enseñarle y comprobarle todas esas cosas en las que está usted equivocado. cannot walk together. No pueden caminar juntos. They can be friends. Pueden ser amigos, They can be acquaintances. pueden ser amistades, But they can't walk together. pero no pueden caminar juntos. To walk together Para caminar juntos, in the simplicity and holiness of en community, la simplicidad y la apartación de la comunidad, we have to be in agreement. tenemos que estar en acuerdo. Husband or wife Esposo y esposa, work through their issues, trabajando a través de sus problemas, come into agreement, uniéndose en acuerdo, so they don't blow up the home. para no explotar la casa, They don't scare away their children. para no asustar a sus hijos, They don't frighten away their grandchildren. para no asustar a sus nietos, They don't blow up everything that they have. para no explotar You todo work lo at que it. tienen. The reason we can come into community and think we can disagree and somehow survive Uno tiene que trabajar en ello y esforzarse en ello. Y la razón por la que mucha gente entra en comunidad y piensan que van a poder sobrevivir because we don't honor it es porque no lo estimamos. as we do our children Como estimamos a nuestros hijos and our wives y a nuestras and our esposas husbands. y a nuestros esposos. We're willing to work Estamos dispuestos a trabajar at our marriage. en nuestro convenio That's a de noble casamiento. That's a holy thing. Esa es una cosa noble, esa es una cosa kadosh, That's a tov thing. esa es una cosa tov. But we're not willing to put in the time and the effort. Pero no estamos dispuestos a invertir el tiempo ni el esfuerzo That will enable us que nos permitirá to walk together. caminar juntos. We're here to be in agreement. Estamos aquí para estar en acuerdo. Humility La humildad says, yeah, dice sí. when I came here, Cuando yo llegué aquí, when I first got here, cuando primero llegué aquí, I disagreed yo estaba en desacuerdo with a lot of things. con muchas cosas. But you know, something funny's happening. Pero saben, algo interesante está I'm aconteciendo. starting to agree Estoy comenzando a acordar with my brothers and sisters con mis fraternos y fraternas and with the y community, con la the comunidad, leadership, el liderazgo, a lot more. mucho más. I'm being changed Estoy siendo transformado because I'm willing to work at it. porque estoy dispuesto a trabajar I'm en willing to ello work at it. y voy a trabajar en ello. I'm willing to take it seriously. Estoy dispuesto a tomarlo en serio. I'm willing to honor it. Estoy dispuesto a I'm estimarlo. willing to assign value. Estoy dispuesto a asignar valor. Make no mistake. Pero no se equivoquen, You could fake it. uno lo puede falsificar. You can have a political meeting Uno podría tener una reunión política and not be in agreement. y no estar en acuerdo. You can have a high school graduation. Uno podría tener una graduación de la preparatoria. No need to be in agreement. No necesita estar en acuerdo. But the prophet warns us. Pero el profeta nos advierte. He was a farmer, Él era un agricultor and he warned us. y nos advirtió. You cannot walk Uno no puede caminar in the Messiah, in the faith, en Mashiach, en la fe, unless you are in agreement. sin estar en un acuerdo. We come into community Venimos a la comunidad to allow Yahuwah para permitirle a Yahuwah to bend our will que doblegue nuestra voluntad to his will, a la voluntad de Él, as well as not to have tension al igual que no tener and tensión friction. y fricción.
as I come into agreement. al entrar yo en un acuerdo. So now you have two dynamics here. Así que ya ahí hay dos dinámicas. The leadership El liderazgo can come into agreement puede entrar en un acuerdo with everything you want. con todo lo que usted quiera. Or you O usted can come into agreement puede entrar en acuerdo with the leadership. con el liderazgo. Which of these two ¿Cuál de estos dos? options ¿Cuál de estas dos opciones do you think pleases the master? cree usted que complace al maestro? That we wait until the leadership comes into agreement with everyone? Que esperemos que el liderazgo entre en acuerdo con todos los que están presentes, Or you come into agreement with the assigned leadership? o que todos entren en acuerdo con el liderazgo asignado. Those are the only two options. Esas son las únicas dos opciones. Let's see what happened in the book of Acts. Veamos lo que pasó en el libro de los There are Hechos. actually people who think Y en realidad hay personas que piensan that because the leadership is not in agreement with my agenda, que por causa de que el liderazgo no esté en acuerdo con mi agenda, whatever that agenda is, cualquiera que sea esa agenda, then this place is not for me. entonces este lugar no es para mí. These messages are not for me. Estos mensajes no son para mí. These community dinners are not for me. Estas cenas de comunidad no son para mí. Because we refuse to come into Porque nos agreement rehusamos a entrar en acuerdo with everything that walks in the door. con todo lo que entra por la entrada. Does that require humility? Eso requiere esa humildad, Big time. grandemente. Big time. 'Cause Grandemente. we don't trust anybody. Porque no confiamos en We have a nadie. hard time trusting. Tenemos un tiempo difícil confiando. But those are our only two options. Pero esas son nuestras únicas dos I opciones. join your church Yo me uno a su iglesia and come into agreement with you. y entro en acuerdo con usted. You join my church Usted se une a mi iglesia and come into agreement with me. y usted entra en acuerdo conmigo. Bottom line is this. Pero, How can two walk together pero el enfoque es esto. ¿Cómo pueden dos caminar unidos except they work sin que, si es que no trabajan at coming into agreement? en unirse en un It acuerdo? requires work. Requiere esfuerzo, requiere Work. trabajo, It requires work and humility. requiere trabajo y humildad. Do I always agree with my wife? Siempre acuerdo yo con mi esposa. I probably disagree with her more than I agree. Yo creo que desacuerdo con ella más de lo que acuerdo. Yet the two of you are still walking in agreement Sin embargo, ustedes dos siguen caminando en acuerdo because you set aside your strong opinion porque han puesto sus opiniones fuertes al lado so you still have access to your grandchildren. para poder And you still seguir. have it because they can cut you off. If your children cut you off, you'll never see your grandchildren again. So you walk circumspectly. As it is in the natural, so it ought to be in the spirit. Para seguir teniendo acceso a sus nietos, porque si usted, si quieren sus hijos, pueden cortarle el acceso a sus nietos. Entonces uno pone al lado sus opiniones y las cosas que lo dividen a uno para caminar en Shalom. Acts 2:42. Hechos 2:42. And they meaning the community. Y ellos, queriendo decir la comunidad, No synagogue, no church. no había sinagoga ni iglesia. Now watch this. Vean esto. Continued. Say that word with me, please. Continued. Continuaban, They don't quit. no se dejaban They don't go vencer, to seek sheep, no iban buscando ovejas, jobs, trabajos, cars. carros. They continually and steadfastly Continuaban firmes, continuaban in the apostles or the shlichim's Torah firmemente en la Torah de los Shlichim and the shlichim's chavurah y en la Jabura de los Shlichim and breaking of lechem y el quebrantar lechem, partiendo lechem in the tefillot, y en las oraciones. meaning the prayers. Quieren decir las We oraciones. call that the Siddur. Llamamos a eso el Sidur. There's individual prayer time Hay tiempo individual de oración. as you pray as you're led by the Ruach, Al uno orar y ser guiado por la Ruach. and then there's the Y luego hay definite article, the tefillot. las oraciones. Those are the community prayers. Esas son las oraciones comunitarias. Community bread, El ejem comunitario. community prayers, Las oraciones comunitarias. community chavurah, La convivencia comunitaria. and the apostles' doctrine. Y la enseñanza de los apóstoles. Does it say Yeshua's doctrine? Dice ahí la doctrina de Yeshua.
Hopefully. Espero que sí. The apostles' doctrine is the same thing as Yeshua. Hopefully. La doctrina de los apóstoles debe de ser la misma cosa que la doctrina de Yeshua. Esperamos en ello. But that's the agreement. Pero ese es el acuerdo. The apostles' Torah, La instrucción de los apóstoles. the apostles' leadership, El liderazgo de los apóstoles. the chavurah, La convivencia. the breaking of bread, El partiendo del ejemplo. in fellowship, doctrine. Convivencia, doctrina. In other words, Yeshua gives the atonement. En otras palabras, Yeshua da la expiación. Yeshua provides the redemption. Yeshua provee la redención. Yeshua provides the leading of his ruach. Yeshua provee el liderazgo de su ruach. But the apostles Pero los apóstoles set the teaching. imponen la enseñanza. We are to continue Tenemos que continuar steadfast. firmes. When we don't like something the shlichim say, Cuando no nos gusta algo que dicen los shlichim, we don't look for the first exit door. no buscamos el primer escape. When we don't have instant gratification Cuando no tenemos gratificación instantánea of what we thought we came here for, de lo que pensamos que íbamos a recibir, we don't look for the first exit door. no buscamos el primer lugar de escape. When someone is not loving or not caring or we feel that they're ignoring us, we don't run for the first fire escape. Cuando alguien no es amable o sentimos que no nos están tratando de manera o no nos están poniendo atención, no huimos buscando el primer lugar de escape. The call to community El llamado a la comunidad requires steadfastness requiere firmeza and continuing y continuar in what the apostles en lo que los shlichim, los apóstoles, are teaching. están enseñando. And then we come into agreement. Y luego entramos en acuerdo. If the apostle is wrong, Si el apóstol está equivocado, we pray oramos that Yahuwah corrects him, que Yahuwah lo corrija, shows him que le enseñe he needs to change, que necesita cambiar and we will change with him. y cambiaremos con él. You see that? ¿Ven eso? Is it Yeshua's doctrine? Es la enseñanza de Yeshua. Hopefully. Esperamos que sí. But it's up to the apostle Pero queda de parte de los to apóstoles line up with Yeshua. alinearse con Yeshua. And it's up to you, the rest of the flock, Y queda con ustedes, el resto del rebaño, to line up with the apostle. alinearse con los apóstoles. How can two walk together? ¿Cómo pueden dos caminar unidos? Unless we're working steadfastly and continually Si es que no estamos trabajando firmemente y continuamente to come into agreement, para llegar al acuerdo, to respect the apostles' doctrine para respetar la enseñanza de los and the apóstoles fellowship y la convivencia, jaburá, of the community. de la comunidad. Fellowship. Convivencia. Sitting out there and smiling Sentados allá afuera sonriendo, when everybody's angry, cuando todo el mundo esté enojado, everybody's secretly behind closed doors, disagreeing with this one and disagreeing with that one, and not liking this one and not liking that. It ain't gonna work. Cuando todo Yahweh will mundo- blow it up. You don't have to blow it up. Yahweh's gonna blow it up. cuando todo el mundo está secretamente desacordando el uno con el otro, os dicen que no se caen Stop with this disagreement bien el garbage. uno al otro. Ustedes no, That's a sign tienen, of immaturity. Anybody can disagree. ustedes no tienen que esperar que eso explote. Yahuwah lo explotará. We have mature, healthy marriages when we set aside our right to disagree for the sake of unity, the children, the grandchildren, and the family. And what we do in the natural, we ought to be doing in the spirit. Tenemos convenios, casamientos sanos y Oh, I'm maduros. preaching good Cuando today. las parejas, los miembros de esa I'm pareja sleepwalking. se esfuerzan por poner al lado sus opiniones por el bien, por el provecho de los hijos, los nietos y la familia en total. Look at verse 43. Veamos el verso 43. Fear, Temor, the fear of Yahuwah, el temor de Yahuwah came upon every being. cayó sobre todo ser. Wonders, signs were done. Maravillas, señales fueron hechas. Verse 44. Verso 44. All believed Todos creyeron and were achad y estaban unidos. and had all their things beyachad. Y todas las cosas las tenían bellajá. Community property, community land, community. They owned all Unidas. things. Todas las cosas estaban unidas. But the blessings of healings and wonders and signs and possessions and wealth and riches. Yes, the apostles, the believers had things. They were blessed with things. Pero las bracotes, las riquezas, las cosas, lo físico, y sí, los shijim y todos los creyentes
tenían braca de cosas. Verse 47. Verso 47. They had favor Tenían favor with all the people. con toda la gente. That favor Ese favor started with the prerequisite comenzó con el prerequisito of the basic understanding del entendimiento básico. that I am here not to blow it up. Que yo estoy aquí no para explotar. I am here to make sure that my presence does not blow this thing that Yahweh is doing, that it doesn't blow up. Yo estoy aquí para confirmar que mi presencia no explote lo que Yahweh está haciendo, para confirmar que esto no se explote. And I do that by not changing Benjamin, and not changing the Konachowskis, and not changing the leadership that's been assigned to this place. I humble myself, Y lo hago, and I save this ministry the same way I humble myself to save my family. y lo hago para no cambiar a los ancianos, al liderazgo. Lo hago al humillarme a mí mismo para rescatar y ayudar a mi familia, a este ministerio. Agreement in the Ruach El acuerdo en la Ruach, to the Shlichim's Torah a la instrucción de los Shlichim and to the fellowship y a la convivencia is essential. es esencial. If we walk in agreement, Si caminamos en acuerdo, we are going to be a very, very successful vamos a ser community. una comunidad muy triunfadora. If we learn the power of agreement Si aprendemos el poder del acuerdo and say, yep, y decimos sí, I'm here to agree yo estoy aquí para acordar with the apostles' doctrine. con Now, la enseñanza de los If you apóstoles. see something in the leadership that you believe is not in Scripture, Pero si uno ve algo en el liderazgo No que problem. cree que no está en la escritura, no hay problema. no problem. You still can walk in the apostles' doctrine, Uno puede seguir caminando en la enseñanza de los and you apóstoles just request y simplemente pide to address it, hablar, not with Irma and not with Mary Jo Bop, no con Irma o con cualquier otra ajot, but with the leaders, pero con los líderes. and just see if we can come into agreement. Y simplemente ver si podemos venir, Yeah. entrar en una Not too busy to do that. No estamos demasiado Not ocupados too para busy. hacer eso. We'll do that Haremos eso, lovingly, amablemente, nicely, just like Elder amablemente. Chris used to do with me. Así como hacía el anciano Chris conmigo. Rob, do you think there's a good way? Rabino, ¿cree usted que hay una manera mejor? Do you think there's a better way? ¿Cree usted que hay una manera mejor? Never came in there huffing and puffing and threatening to leave. Él nunca entraba ahumando y quejándose diciendo que se iba a ir. The apostles' doctrine, La enseñanza de los apóstoles. the apostles' set doctrine. La enseñanza establecida de los apóstoles. Acts 2:42. Hechos 2:42. Boy, we've had hundreds over the years that would love to come in and set their own doctrine. Hemos tenido cientos a través de los años que les gustaría entrar y imponer su propia So, doctrina. that's fine. Y esto, Get your own church. consígase su propia iglesia, Get your own playpen. consígase su propio lugar de juego, Pay the rent and open a place and get your own storefront. pague la renta y consígase su propia No problem. tienda. No hay problema. But as long as you come to the community, Pero siempre y cuando uno entra a la comunidad, we enter and we continue steadfast entramos y continuamos in the firmemente apostles' doctrine en la enseñanza de los and apóstoles fellowship. y convivencia. But if somebody wants to leave, Pero si alguien se quiere ir, I'm not Yahweh. yo no soy Yahuwah. Then you can get to set the doctrine. Entonces usted puede imponer la enseñanza. If nobody shows up, Si nadie se presenta, you still get to set the doctrine. puede usted sigue poniendo, estableciendo la If it's enseñanza. very important for an individual Si es muy importante para un to individuo establish their own doctrine, establecer su propia enseñanza, they're free to do so. son libres para hacerlo. Just not here. Simplemente no aquí. I heard a long time ago, and the church doesn't have everything wrong. There can't be two pastors here. There's only one senior pastor here. Oí hace mucho tiempo y la iglesia no lo tiene todo equivocado, que no pueden haber dos pastores. Siempre tiene que haber un pastor señor o un pastor principal. Number 2, Segundo, faithful attendance. asistencia leal. The call to community El llamado a la comunidad, made simple. el hecho simple. The other day I was meditating on who doesn't show up often. El otro yo me estaba meditando sobre quién no se presenta And frecuentemente. then Yahweh opened my eyes Y luego Yahuwah abrió mis ojos to see the ones para ver a aquellos in the community en la comunidad that show up all the time. que se presentan todo el tiempo. And that's where I'm going to rejoice. Y en eso me voy a regocijar. I'm not going to rejoice on the ones who are continually willfully, with excuses, with disobedience. I'm going to rejoice on the ones who are faithful and they don't miss meetings, and I have to see it with clear
clear vision. Ya no quiero enfocarme en las personas que no se presentan, siempre presentan, traen excusas de por qué no llegaron, pero voy a enfocarme y regocijarme en aquellos que son leales, se presentan lealmente y consistentemente. Y para esto, hacer una visión clara. It should go for the broadcast as well. You know, I look at the numbers of people tuning in and it's all over the place. Y eso debería de aplicarse igual para la transmisión. Veo los números, It makes me estadísticas, sick, actually. y los números. Yahweh, put me out with your ministry. I love your ministry, blah, blah, blah. And you tune in once every 2 months. Y los números no son estables. Hay gente que se sintoniza una vez cada 2 meses. So you're even there. Así que aún ahí, You're not being faithful in attending the service. uno no está siendo leal en llegar a los servicios. If you're in the internet, Si uno está en el internet and Yahweh has called you to be an internet member of this y ministry, Yahweh le ha llamado a ser un miembro de internet de este ministerio, you shouldn't miss any meeting. no debería de perderse ninguna Number reunión. 1, agreement to the statement of faith. En primer lugar, acuerdo a la declaración de fe. To be part of a community. Formar parte de una comunidad. Number 2, and read it. Y If you don't know léalo. what we teach, read it. Si usted no sabe lo que enseñamos, léalo. Number 2, Segundo, faithful attendance. llegar lealmente, presentarse lealmente. Not attendance, faithful attendance. No asistencia, pero asistencia leal. Hebrews 10:25. Hebreos 10:25. Ibrim 10:25. Hebreos 10:25. Let not forsaking the assembling of ourselves No abandonen el reunirse, la reunión nuestra, together, as the manner of some is. como es la costumbre de algunos. Meaning some in community Quiere decir que algunos en la comunidad have gotten into a bad habit. se han hecho una mal costumbre, They assemble que se reúnen when they can. cuando pueden. Very dangerous. Es muy peligroso. Where do the scriptures tell us to assemble when we can? En donde dice las escrituras que nos reunamos cuando podamos. Just the opposite. Es muy lo opuesto. It says we are to assemble together Dice que tenemos que reunirnos, unirnos, to encourage one para another, animarnos el uno al otro. and we are to gather together more and much more Y tenemos que reunirnos mucho más, as you see the day of Yeshua's Yom, his return, approach. más y más al ver el Yom de Yahshua de su retorno acercarse. Now here's something many folks are not going to like. Y aquí hay algo que a mucha gente no le va a gustar. 26. 26. Does 26 usually follow 25? ¿Sigue el 26 al 25? Or just today? Usualmente o solo hoy. Does the number 26 usually follow the number 25? Es que el número 26 usualmente sigue el número 25. Very good. If we sin willfully, Si pecamos voluntariamente, after we receive da'at of the emet, después de haber recibido dad, conocimiento de la realidad, truth, knowledge of the truth. conocimiento de la realidad, Wait a second. espérese un momento. This has gone a little bit too far. Esto ha ido un poquito demasiado lejos. So if we miss meetings, Así que si nos perdemos juntas, if we're forsaking the assembling of ourselves when the community, not when you can make it, pero when the community is scheduled to assemble. si hacemos la prioridad no de llegar cuando podemos, pero cada vez que la comunidad ha puesto en su itinerario reunirse, As some have gotten into this bad habit. como algunos han entrado en esta mal And costumbre. I'm talking about on the internet also. Some folks don't tune in every week because you're going shopping, you're doing laundry. Shame on you. Y estoy You're not igual committed. hablando. You're not committed to anybody. You're not committed to anything. You're not committed to any broadcast. Stop playing games, look in the mirror, and cry out, Tahir Libenu. Y estoy hablando igual de las personas en la audiencia de internet, que no se presentan todo el tiempo. A veces van a hacer sus compras, a veces hacen su lavandería, no están comprometidos con nadie, ni siquiera con este ministerio ni con ningún otro. Y deben de tener vergüenza y clamar, Tahir Libenu, purifica nuestro corazón. Everybody gets sick. Todo el mundo se enferma. Everybody misses a Shabbat here Todo el and mundo there. se pierde un Shabbat aquí y allá. I'm not talking about that. Yo no estoy hablando de eso. I'm not talking about that. No estoy hablando de eso. I'm talking about they've gotten into the habit Estoy hablando de que han entrado en la costumbre of not assembling. de no reunirse. It's become a bad habit. Se ha convertido en un mal hábito. Unacceptable. No es aceptable. Worse than that, Y peor aún, look at verse 26. miren el verso 26. Yahweh calls it sin. Yahuwah lo llama pecado. Oh my goodness.
says? I'm telling. Voy a acusarlos. He says, now if we sin willfully, Dice que si pecamos voluntariamente. uh-oh. First he says, don't get into the habit of not forsaking. Primero dice, Yes? no entren en la costumbre Yes? de no reunirse. And then he says, now if we continue to sin willfully. Y luego dice, si continuamos pecando voluntariamente. Wow, that hurts. Eso duele. So not coming when the community assembles Así que el no llegar cuando se reúne la comunidad is a sin. es un pecado. As a habit. Como costumbre. Everybody needs a day off. Todo el mundo necesita un día de descanso. Everybody gets a cold. Todo el mundo tiene un resfrío. I understand that. Lo entiendo. I understand all that. Comprendo todo The eso. grandson is born. El nieto nació. I understand that. Comprendo eso. I'm talking about a habit. Estoy hablando de costumbre. Then it's a sin. Eso es un pecado. I didn't say that. Yo no lo dije. Stop with the excuses. Dejen las excusas. Everybody has aches. Todo el mundo tiene dolores. Everybody has pain. Todo el mundo tiene dolor. Everybody has pressure. Todo el mundo tiene presión. Only you and I think that our pain and our pressure and our finances are the worst, but 1 Corinthians 10:13 contradicts that. Todo el mundo pensamos que nuestros dolores, nuestras dolencias, nuestros malestares, nuestros problemas financieros son los peores, pero 1 Primera Corinthians 10:13 de Corintios 10:13 lo contradice. says whatever you are going through Dice cualquier cosa que estén pasando is the same as everybody else. es lo mismo que todo el mundo. Somebody else in the world is experiencing the same thing. Alguien más en el mundo está experimentando la misma cosa. So after a while, honestly, Así que después de cierto tiempo, sinceramente, it's a sin not to follow in the apostles' doctrine. es un pecado no seguir And en come la here and make your own enseñanza. doctrine and try to spread it because you're entitled to your opinion. That's a sin, and it's also a sin to not come on a regular basis. Es un pecado y tratar de imponer su propia doctrina e imponerla sobre la doctrina de los apóstoles. E igual es un pecado no llegar en base regular. I'm trying to make the call to community Estoy tratando de hacer el llamado a la comunidad. simple. Simple. I'm not trying to condemn anybody. I'm trying to make the call to community simple. No quiero condenar a nadie. Simplemente estoy haciendo el llamado a la comunidad. Simple. Show up, Preséntese. be humble, Sea humilde. thank Yahuwah for the community, Dele todo Rabá Yahuwah por la comunidad. and don't opinionate. Y no de sus opiniones. It's really very simple. Es realmente muy You simple. already do it to keep shalom at home. Ya lo hace para mantener la shalom en casa. This is also your home. Esta igual es su casa. Number 3. Tercero. So number 1, Así que primero, agreement to the statement of faith. el acuerdo a la declaración de fe. Number 2, Segundo, faithful attendance. la asistencia leal. There are still people in this Hay community gente todavía en esta comunidad who are not faithful que no son leales in their attendance. en su asistencia. They're called here. Que son llamados a estar aquí. They're called here. Han sido llamados a estar They're aquí. called here. Han sido llamados a estar They're aquí. called Han here. sido llamados a estar aquí, But they're not here. pero no están aquí. Sad. Es triste. That's not how we build a community. Así no edificamos una comunidad. Number 3, Tercero, let's turn to Hebrews 13:17. vayamos a Or stay in Hebreos, Hebrews. vayamos a Hebreos 13, I'm not, you know, 17. you try to preach the truth in love, and Uno you intenta, don't leave the love part out, you don't leave the truth part out. You try to preach the truth in love. uno intenta proclamar la emet, la realidad en Ahabá, en amor. But if you leave the truth out, nobody's going to grow. Pero si simplemente usa el amor y excluye la emet, nadie va a crecer. And if you leave the love part out, nobody's going to receive it. Y si uno no incluye el amor, el Ahabá, nadie lo va a recibir. So you got to tell the truth in love. Así que tiene uno que decir la realidad en The people in Ahabá. this room are faithful. La gente en este cuarto son leales. I see them faithful to number 2. Yo les veo leales al segundo. I see us needing work on number 1. Yo veo que necesitamos trabajo en el primero. Sorry, Perdonen. but that's okay Pero es todo. because we're all a work in progress. Porque todos somos una obra en progreso. But I see you faithful. The people in this room La are gente que está faithful en to este number 2. cuarto son leales al número 2. Number 3, Tercero, Hebrews 13:17. Hebreos 13:17. Listen. Now I've watered this down a little bit, but I'm going to use the King James just for a little bit more emphasis. Esto lo he diluido un poquito, pero voy a usar la versión de King James para un poquito de más énfasis.
Hebrews 13:17. Hebreos 13:17. Listen to your spiritual leaders Escuchen a sus líderes espirituales and obey them. y obedézcanles, For they watch porque ellos observan, vigilan for your spiritual welfare and your being. sus seres espirituales, su shalom. Don't make their job difficult. No hagan su trabajo difícil. Why? ¿Por qué? Because one day those leaders are going to give an account Porque en algún yom esos líderes van a dar cuentas to Yahuwah. a Yahuwah, Not just for their own life, no por su propia vida, but for your progress pero para su progreso, and for your maturity. para su madurez, So when that day of reckoning comes, para que cuando ese yom de dar cuentas venga, that they may do it with simcha, lo puedan hacer con simja, not with regret and grief, y no con dolor y con no con dolor, because that would be unprofitable porque eso no sería provechoso for you. para ustedes. How many are here? ¿Cuántos están aquí? Can I see your hand if you're here? ¿Puedo ver su mano si está usted aquí? You're here. Usted está aquí. You're here. Usted está aquí. Make my job easy. Haga mi trabajo fácil. We have a brother who needs to be ministered to. Let's all team up and speak the same thing. Si tenemos un fraterno que necesita ser a quien se le necesita ministrar, unámonos y You hagamos lo represent mismo. me. Ustedes me representan a mí. I represent you and Yo los Yeshua. represento a ustedes y a Yeshua. And we speak with one mind. Y hablamos con una mente. Because we're constantly working and coming into agreement. Porque constantemente estamos trabajando y entrando en acuerdo. And so, obey your spiritual leaders. If you're a Hebrew, it's in the book of Hebrews. You're not in the church. Attention, Hebrews. You want to be a Hebrew? Y por lo tanto obedezcan a sus líderes espirituales. Atención, hebreos. ¿Quieren ustedes ser hebreos? Good. Now listen to your leaders. So, entonces escuchen a sus líderes espirituales. And in case you didn't understand what listen means, it means obey. Y en caso de que no hayan entendido lo que quiere explicar, implica obedecer. When your leader tells you to shut off the stupid cell phone, you need to shut it up. Así que cuando su líder le dice que apague su teléfono celular, lo tiene que hacer. And take it off vibrate. Y quítelo de vibrar. Now, I didn't say that. No lo dije. But if I were to say that, Pero si yo dijera eso, that's what it means to honor. eso quiere decir estimar. Not oh, I'm being told what to do. No, Help, get me out of this cult. Alguien me está diciendo No, qué hacer. no. Ayúdenme, sáquenme de este culto. Make my job easy, and Yahweh said, I will profit your life. Look at the end of verse 17. Hagan mi trabajo fácil y eso les aprovechará sus vidas. Miren al fin del verso 17. Make the pastorship a time of joy and a time of growth and a time of laughter and barbecue and chavurah. Make the leadership job easy, and that will be to your profit. Hagan que el pastorear sea una delicia para ese líder. El reunirse, el convivir, el reunirse para barbacoas. Hagan esa relación, ese deber gozoso para ese líder, y eso les aprovechará sus vidas. Since you want to be Hebrew. Ya que quieren ser hebreos. This is in the book of Hebrews. Está en el libro de los hebreos. Obey your leaders. Obedezcan a Because you're sus not in the líderes. church. Porque no están en la iglesia. You're not in the Jehovah's Witnesses. No están con los testigos de Jehová. You're a Hebrew. Son hebreos. Obey your leaders. Obedezcan a sus Because when they líderes. stand before Yahweh, Porque cuando ellos se presenten delante de unlike Jehová, you, you're going to give an account for your life. a diferencia de usted, usted va a rendir cuentas por su propia vida. They're going to give an account for each one of the students. Pero ellos van a dar cuentas por cada uno de sus aprendices. And so make that job easy. Así que hagan ese trabajo fácil. Now, in the King Jimmy, it's even more strict. En la versión de King James es aún más estricto. Here's what it says in the King James. Así dice en la versión King, el rey James. The RST&E says, listen to your leaders and obey them. La versión RSTN dice, escuchen a sus líderes y obedezcan. But watch the way it reads in the King James. Pero miren cómo dice en la versión King James. And this is harsh, Y esto es duro, but not really. pero en realidad no lo But es. if we don't see what Yahweh is saying here, Porque si no vemos lo que Yahweh está aquí diciendo, it can come off as harsh. podría verse como duro. Watch. Miren, Obey those obedezcan a who aquellos rule you. quienes les gobiernan. Ah! Obey those Obedezcan a aquellos who rule you. quienes les gobiernan. Oh,
Well, I don't let any man rule me. Yo no quiero que Right. nadie me gobierne. That's true. Eso es cierto. But that's what it says. Pero eso es lo que dice You have a ahí. King Jimmy there? Anybody? ¿Tiene Anybody have a King? ustedes versión de King Read it James? for me, please. Léamela por favor, Just so you don't think I'm making it up. para que no piensen que lo estoy inventando. 17. Verso 17 del capítulo 13 de Hebreos. Obey them that have rule over you. Obedezcan a Submit aquellos yourselves. Thank you. que les gobiernan y sométanse. Again? It says, obey them that have the rule over you, and submit yourselves. Thank you. Obedezcan a aquellos que tienen el gobierno sobre ustedes y sométanse a sí mismos. So that's in there, right? Así que eso está ahí, ¿cierto? It's really Yeshua ruling En realidad es Yahshua quien gobierna through his leaders. a través de sus líderes. Your mentor Su mentor is not your teacher. no es su maestro. I'll say that again. Lo diré de nuevo. In a community, En una comunidad, your su mentor mentor is not your teacher. no es su maestro, Rather, your mentor sino que su mentor in a en community la comunidad is the teacher es el maestro in whom you recognize the difference en quien usted reconoce la diferencia and you honor that difference y estima esa diferencia by obeying them. al obedecerle. Many people are teaching. Mucha gente está enseñando. Now you've got to say which one of the teachers Entonces usted tiene que decir cuál de los is the one maestros assigned to me. es el que se me ha asignado a mí. I will obey that one Yo obedeceré a aquel and give honor. y le daré estima. That's your teacher. Ese es su maestro. Not the one who's teaching. No el que está enseñando. Not the one you agree with. No con el que usted acuerda. Whichever teacher Cualquier maestro you choose to obey, que usted decida obedecer, that's your mentor. ese es su mentor. Make sense? ¿Entienden? Amen. It's simple. Es simple. There are many teachers. Hay muchos maestros. The one you choose to obey Pero el que usted decida obedecer becomes your mentor. se convierte en su mentor. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Be careful with that, especially on the internet. Tengan cuidado con eso, especialmente en el internet. Everybody with a group is a teacher. Todo el mundo que tiene un grupo es un I maestro. have a group. Si tiene un grupo, I'm going to put my profile, voy a poner mi perfil and I'm a teacher. y soy un maestro. And I'm going to change my name from Bobby Lee Hardy Y voy a cambiar mi nombre de Bobby Lee Hardy to Joseph Ben Israel. a Joseph Ben Israel. And I'm going to change my place of living Y voy a cambiar mi lugar de vivir from the outhouse in Arkansas, desde la casa que the estaba pea hole in Arkansas, Arkansas, and now I live in Jerusalem, Israel. Yo You've never vivo been to Jerusalem, Mama, en but on your Jerusalén. Facebook page, you are no longer Bobby Hardy. Y usted ni siquiera vive en Jerusalén, pero en el internet usted dice que ya no es Bobby Hardy, You're Joseph Ben Israel sino que es Joseph Ben with a Israel, picture of a puppy dog. con una foto de Not un even your real perrito. picture. Ni siquiera es su foto. And you no longer live in a pea hole in the hills of Y ya Arkansas. no vive en las lomas de las laderas de Arkansas, You live in Tel Aviv. sino que vive You en Tel lying Aviv. mama. Mentiroso. And you stupid enough to let this man teach you. Y ustedes lo No one's ever been to suficientemente his home. tonto No one even knows who the heck he is. para dejar que este hombre le enseñe. And now you anointed him. You're in league with him. Y ni siquiera nadie ha ido a su casa, ni siquiera sabe quién es, y hoy usted se ha unido con él. I know one very famous doctor of theology who's in league with some child at the age of 24 Yo conozco, who has a Hebrew name on the internet. yo conozco a un doctor de teología que se ha unido con un muchacho de 24 años And he's aligned with him spiritually. y se alinea con él espiritualmente. And I asked this guy, I said, you're an Essean, right? Y le pregunté Yeah. al muchacho, ¿es usted un esenio? ¿Sí? Well, are you a believer? ¿Es usted un creyente? I'm not sure. No tengo la certeza. Are you saved? ¿Ha sido usted redimido? He said, not yet. Todavía no. So I have doctors of theology who have graduated from Bible colleges who are now submitting themselves to these children Así que tenemos doctores de teología que se han graduado de universidades de escritura y que se han sometido a estos niños because they're teaching. porque están enseñando They read Greek, el griego, they read Hebrew. el hebreo. Just because a man is teaching doesn't mean you should obey them. Simplemente porque un señor está enseñando no quiere decir que lo tiene que obedecer. Obey the teacher that Yahweh has assigned. Obedezca al maestro que Yahweh le ha asignado. That's the only one you obey. A ese es Yahweh. el único que usted obedece. Who assigns that teacher. Yahweh quien asigna
final, maestro. Your obedience declares him to be your mentor. Su Your obediencia obedience. lo declara ser su mentor, su obediencia. Baruch Hashem Yahuwah. Pero Hashem Yahuwah. Baruch I had many people come to me over the years. Oh, Rabbi Moshe. He tenido mucha gente venir a mí a través de los años. Oh, Rabbi Moshe. You're like, well, you know, you're like a father to me. Usted es como un papá para mí. Really? ¿Sí? And they have not done a blessed thing. Y ni siquiera han hecho ni una sola cosa. They have not obeyed a blessed thing. No han obedecido ni una sola cosa. Maybe that's why you should have said, call no man father. Quizás por Just eso dijo obey the dude Yeshua. and don't worry about the title. Quizás por eso dijo Yeshua, no llamen a ningún hombre papá, simplemente obedezcan al hombre y no se preocupen por el título. I don't have enough fingers on my hands to tell you how many times that's happened to me over 30 years. Where people would come to me and say, you're my spiritual father, and they wouldn't obey a blessed thing that I ever taught them. Not a blessed thing. No tengo suficientes dedos en la mano para contar a todas las personas que han venido a mí a través de los 30 años de mi ministerio que me han dicho, usted es mi Abba, mi papá espiritual, pero no obedecieron ni una sola cosa que yo enseñaba. Number one, do you agree to what we agreed to? En primer lugar, ¿acuerdan ustedes con lo que acordamos? Number two, are you faithful in attendance? Segundo, ¿son leales en asistencia? Number three, are you submitted to the community leadership? Tercero, ¿se han sometido al liderazgo de la comunidad? Those who oversee rule you and submitting yourselves to them as unto Yeshua. Aquellos escuchen a los que les gobiernan y obedezcan, sométanse a ellos, así como a Yeshua. Number four, Cuarto, walking in love caminar en Ahava, with my believing family. amor con mi familia creyente. Romans 12:10. Romanos 12:10. Romans Romanos 12:10. 12:10. Baruch Hashem Yahweh. Porque Hashem Yahuwah. Romans 12:10. Romanos 12:10. Number four, walking in love with my believing family. Cuarto, caminando en Ahava, en amor con mi familia creyente. Number one, Primero, agreement. acuerdo. Number two, attendance. Segundo, asistencia. Number three, submission to community leadership. Tercero, someterse al liderazgo de la comunidad. Number four, walking in Ahava Cuarto, caminar en Ahava with my believing con family. mi familia creyente. Ahava, El Ahava, love, el amor, seeks no evil to its neighbor. no busca la maldad de su prójimo. Therefore, Ahava Por lo tanto, el Ahava is the completion es la culminación of the Torah de Torah, of Chaim. de Jaim. Ahava El Ahava, el amor, is the full purpose, es el propósito the completo, goal la meta of the Torah de Torah, of Chaim. de la Jaim. Ephesians 4:29. Efesios 4:29. I'll read it for you. Se los leo. Let no corrupt communication come out of your mouth, Que ninguna comunicación corrupta venga de sus bocas, but that which is good, sino que aquello que esto to use in edifying, para usarse en edificar, that it may minister grace para que pueda ministrar la ternura to all who hear. a todos los que escuchan. We are to love Tenemos que amar our believing family. a nuestra familia creyente. The world, El mundo we don't owe them love. no les debemos amar. Nowhere does the Bible say you have to love everybody. En ninguna parte ninguna parte en la escritura dice que uno tiene que amar a todo mundo. That's Yeshua's job. Ese es el deber de Yeshua. Yahuwah so loved the world Yahuwah amó al mundo, that he gave his only begotten Son, que dio a su hijo that unigénito, whoever believes in him que cualquiera que creyera en should él not perish. no perezca. Don't give the world your love. No le den al mundo su amor. Give them Yeshua. Denle a Yeshua. That's what they need. Eso es lo que ellos necesitan. But in the community of faith, Pero en la comunidad de fe we must love one another. tenemos que amarnos el uno al otro, Not to mess up the gospel. no para arruinar el evangelio. If you love one another, all men will know that you are my Si disciples. ustedes se aman el uno al otro, todos los hombres sabrán que ustedes We have to love one another in our community tenemos que amarnos el uno al otro en la comunidad so we don't mess things up. para no arruinar las He cosas. says all men will know you're my Él disciples. dice, todos los hombres sabrán que son mis aprendices. If we continually backbite Si continuamente nos and mordemos gossip y hablamos el uno and al otro strive y estamos en discordia, and peleando, contend with one another contendiendo el uno con el to otro, the face or behind the back, al rostro o a las espaldas,
the world will not have what it needs. el mundo no tendrá lo que necesita, And neither will the community. ni la comunidad. What does the world need? ¿Qué necesita el mundo? Yeshua. Necesita We're going to Yeshua. we're going to misrepresent him, and that's why Moshe did not enter the promised land. He misrepresented the Father. Vamos a mal representarlo con esas actitudes y comportamientos, y por eso fue que Moshe no entró en la tierra prometida, porque mal representó al Abba. Yochanan 13. Juan 3. Don't turn there. No hay We nadie. must love one another Tenemos que amarnos el uno al so the otro whole world will know para que todo el mundo lo sepa, that this community que esta comunidad is different, es diferente, that we are que nosotros somos his Talmidim. sus Talmidim. It is required Se requiere in community en la comunidad that we walk in love. que caminemos en Ahava. Love doesn't mean tolerating sin. El amor no quiere decir tolerar el pecado. We need to discipline sin. Necesitamos corregir el pecado. But on the other hand, Pero por la otra parte, we must be kind. tenemos que ser amables, We must honor tenemos que estimar those to whom honor is due. a aquellos a quien se les debe la estima. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. I said Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Be Yahuwah. kind one to another Sean amables el uno con el otro, with brotherly love, con ahava fraternal, in honor, en estima, preferring one another. prefiriéndose el uno al otro. Let me just see if I can find this for a second. Here we are. I'm sorry, 12:10. 12:10. I think I may have read the wrong scripture before. Ro- 12:10 de Romanos. Romans 12:10. Romanos 12:10. Let's focus now. Enfoquémonos. This is what should be going on with everybody who's associated with Yadi and everybody who's in this community. Esto debería de estar aconteciendo con todas las personas asociadas con Yati y las personas que están en esta comunidad. Don't start practicing this when you get here. If you're planning on moving or joining our community, you need to start practicing this now. No intenten practicar Now. esto una vez que se hayan instalado en nuestra comunidad. Before you get Comiencen here. a practicarlo antes de llegar aquí, antes de venir. Verse 10. Verso 10. Be kind, Sean amables, tender tiernos, to one another el uno con el otro, with brotherly ahava. con ahava, amor fraterno. How do we love one another? ¿Cómo nos amamos What el kind uno of al otro? stupidity is that? ¿Qué tipo de tontería es eso? In the world, it's stupid. En el mundo eso es tontería. Love means no ticky, no shirty. You wash one hand, I wash your hand. En el mundo quiere decir, yo le lavo la mano, usted me lava la mano. What kind of love is Yeshua talking about? ¿De qué amor está hablando Yeshua? Honor. Estima. In a community, En una comunidad we love amamos, not by goosies, not by feelings, not the ones we're the most comfortable with. Oh, I'm so comfortable with them, but I'm not comfortable around Tova. no es No, that's not how we love one another. comodidad. Así no se ama el uno al otro, We distribute honor. sino que distribuimos estima. You're different than me, Usted es diferente a mí, but you're better than me. pero es mejor que yo. In many ways. En muchas In maneras. you have many gifts. Usted tiene muchos dones, You have much tiene understanding. mucho entendimiento. And I am honoring you, Y le estoy estimando a usted. and I prefer Y you, le prefiero a usted. and put you first, Y le pongo a usted primero. even before my wife and I. Aún antes de mi esposa y yo mismo. That's a manifestation of Esa es kindness una manifestación de amabilidad and tenderness y ternura. and brotherly care. Y ahava fraternal. I am my brother's keeper. Yo soy guardián de mi fraterno. Take away honor, Si quita uno la and estima, all you're left with is going through the motions. entonces nos quedamos en pasar por las mociones. How can we prove that we love one another? ¿Cómo podemos comprobar que nos amamos el uno al otro? By doing everything we're told to do? Al hacer todo lo que se nos dice hacer. Find me drugs. If you really love me, you would go out to Jacksonville and get me drugs. Si usted realmente me ama, usted iría a Jacksonville y me encontraría unas drogas. Because I need it right now and I may die. Porque So en you este don't momento- even give a DAMN if I die? Porque I en este need momento drugs, las please. necesito. Don't you love me? I thought you were my brother. Necesito drogas, por favor. Pensé que usted era mi fraterno. No me ama. No, that's not what it's talking about. De eso no se está hablando aquí. What it's talking about De lo que se está hablando is honor. es estima. We love the brothers Amamos a los fraternos by giving honor. al darles estima. The same honor the world gives to
in business, La misma estima que el mundo da en los negocios, in commerce. en el We comercio. do it for no profit. Lo hacemos sin el provecho. We do it for no gain. Lo hacemos sin la ganancia. We do it because we're commanded Lo by hacemos Yeshua porque se nos ha ordenado por Yeshua to honor one another. estimarnos el uno al otro. And what is honor? ¿Y qué es la estima? Rewarding the difference. Como galardonar la diferencia. You're different than me, Usted es diferente a mí, so I'm going to reward that. así que lo voy a galardonar. And you and I together, Y usted y yo juntos, we don't have to agree with one no another, tenemos que acordar el uno con el but otro, we have to come into agreement with the leadership. pero sí tenemos que entrar en acuerdo con el liderazgo. And as I'll honor you, Y así como yo le estimo a you usted, honor me, usted me estima a mí and reward our y differences. recompensamos las But when it comes to diferencias. the apostles' doctrine, Pero- we are coming into agreement not with each other, but with the apostles. Pero cuando se trata de la enseñanza, la doctrina del apóstol, no es que entremos en acuerdo el uno con el otro, pero acordamos con los apóstoles. No wonder Satan tells people there are no more apostles. You ever hear that lie? There ain't no more apostles. We ain't a book, and we ain't a book of Revelation done written. Con razón, Or we can do the Satanás Jewish perspective. le dice a todo el mundo que ya no hay apóstoles. When the book of Revelation was written, Cuando el libro de revelación fue escrito, no more miracles, no ya no more había signs, milagros ni señales, no more wonders, no había maravillas, and there are no more apostles. y ya no hay más Hey, apóstoles. to be an apostle, Para ser un apóstol, you gotta see Jesus. uno tiene que If you didn't see him with your tiene eyes, que haber visto a Jesús. Si uno no lo vio con sus ojos, it's impossible. es imposible. There are no more apostles. Ya no hay más That's a apóstoles. very effective lie of Satan. Esa es una mentira muy efectiva de Satanás. 80% of the believing world. Go on the internet and try it. Go try it. You have a friends list? Go on the internet tonight. Do this little test. Hagan esta prueba, vayan al internet de esta tarde, hagan esta prueba With your believing friends. con sus amigos creyentes. And say, you know, I'm very impressed Y díganle, mire, he sido impresionado grandemente with the fivefold ministry. con el ministerio de los 5 departamentos. How many believe there are apostles today? ¿Cuántos creen que hoy existen apóstoles? 9 out of 10 will say they no longer 9 exist de 10 dicen que ya no existen because they haven't seen Jesus. porque no han visto a Jesús. In order to be an apostle, you have to be an eyewitness. Que para ser un apóstol uno tiene que haber sido un testigo Allegedly. de primer persona alegadamente Of Yeshua. de Yeshua. Well, that would disqualify Paul Y eso descalificaría a Pablo and many of the others who came later. y a muchos de los demás que vinieron después. You ask, see what the response is. Pregunten ustedes y vean cuál es la respuesta. Boy, is that Satan slick. A Satán es astuto, Because if there are no more apostles, porque si ya no hay apóstoles, just pastors solo and pastores, teachers. But maestros, there's no more apostles, pero ya no hay apóstoles. And no more prophets either. no prophets, Y ya no hay profetas. no apostles. No hay When apóstoles. John died on the Isle of Patmos, that was the end of the apostles and the prophets. Cuando Yohanan Allegedly. murió en la isla de Allegedly. Patmos, ahí se acabó lo que tenía que ver con apóstoles y profetas. So now, alegadamente. now Acts 2:42 cannot be implemented. Así que Hechos 2:42 hoy no se puede implementar. We don't have to continue in the apostles' doctrine. There are no apostles. Ya no tenemos que continuar en la Oh. enseñanza de los apóstoles porque ya no hay apóstoles. I have an idea. Tengo una idea. Why don't we all be teachers Porque no todos nos hacemos maestros and we'll set up a new structure y establecemos una nueva estructura and we'll call it the Society of Elders, y la llamamos la sociedad de ancianos or we'll call it the Jesuits. o lo llamamos los jesuitas. How do you think the Jesuits got started? ¿Cómo creen ustedes que los jesuitas comenzaron? No more apostles. Si ya no hay apóstoles. So we need a religious order. Así que necesitamos una orden religiosa. Most home fellowships are not under apostolic doctrine La mayoría de and las care. convivencias en casa no están bajo un apostolado ni bajo el cuidado de ellos. Here's the way most home fellowships work. Así es como la mayoría de las convivencias en casa funcionan. We're all brothers. Todos somos fraternos. You're a leader. Usted es el You're a un líder. leader. Usted es un líder. Janice is a leader. Janice es una líder. Kara is a leader. Kira es una líder. Cassandra is a leader. Cassandra es una And líder. we all take turns. Y todos nos tornamos. What a wonderful concept. Qué concepto tan maravilloso. Isn't that beautiful? ¿No es eso precioso? Isn't that just beautiful? That's precious. Eso es precioso. There's only one problem. Solo hay un problema. It's not continuing
steadfastly in the... Who's the apostle? There is none. So now we have a free-for-all. Así que eso es un problema porque eso no es continuar firmemente en la enseñanza, la doctrina de los apóstoles, porque no hay apóstoles. Todo el mundo puede hacer lo que quiera. And the enemy has an opening Y el enemigo tiene una apertura to take over. para vencer y conquistar. Because those gifts, Porque esos dones, apostle, prophet, apóstol, teacher, profeta, evangelist, maestro, evangelista, pastor, pastor, those 5 gifts esos 5 dones are not being honored. no se están estimando. Hey, you're different, man. Oiga, ustedes You have an diferente. anointing. Usted Whoa! tiene una unción. Can I honor the difference, ¿Puedo brother? yo estimar la diferencia? Can I give you? I have a vacation home up in Georgia. I don't use it much. Can I honor you and give you and your family some time off? Can I honor the difference that I see in you? Can I honor that gift? ¿Puedo yo estimar la diferencia que veo en Can't do usted? that. You don't want to be sucking up to men. They say allegedly. Eso no podemos hacerlo. No puede uno estar Okay. estimando o elevando a los hombres alegadamente. Wouldn't that be wonderful? ¿No sería eso maravilloso? If we didn't have any of the 5-fold offices, Si no tuviéramos ninguno de los 5 departamentos del ministerio. and Satan was right. Y Hasatán estaba en lo cierto. There hadn't been an apostle for 2,000 years. Que no ha existido un apóstol en 2000 años. Then we're all Entonces todos teachers. somos maestros. Remember what I told you earlier? ¿Y se acuerdan de lo que les dije anteriormente? You can have 1,000,000 teachers, Uno puede tener 1,000,000 de maestros. but you're going to have to obey one of them. Pero usted tiene que obedecer a uno de ellos. Hello? Hola. By default, you're going to have to think, Automáticamente, so if you've got 10 teachers, si usted tiene a 10 maestros, you're going to have to obey one of them. usted va a tener que obedecer a uno de It ellos. may be yourself. You may be the teacher that you obey. Quizás sea usted mismo, quizás sea usted el maestro que usted obedece. So you're still mentoring yourself. Now you have emotional problems. Así que usted se está mentoreando a sí mismo, entonces ahí tiene problemas emocionales. You're mentoring, you teach, Usted enseña and you obey y yourself. usted se obedece a sí mismo. Or at least you think you do. O por lo menos piensa que lo está So haciendo. now there's mental issues. Entonces ahí hay problemas mentales. I'm being a little bit facetious. Estoy siendo un poquito exagerado. But love. Pero ahabá, What is love? ¿qué es el ahabá? It is what Romans says it is. Es lo que dice Romanos. Let's go back to verse 10. Regresemos al verso 10. So number 1, Así que primero, we agree with the statement of faith. acordamos con la declaración de fe. Number 2, we are faithful in our attendance. Segundo, somos leales a nuestra asistencia. Number 3, we are submitted to the community leaders. Tercero, nos sometemos al liderazgo de la comunidad. Number 4, Cuarto, we walk in love caminamos en ahaba with my believing con family. mi familia creyente. Verse 10, Verso 10. be kind. Sean, You hear a lot of preachers talk about love. I'm going to show you how to walk in love. sean amables. Y oyen a muchos predicadores hablar del amor, pero les voy a enseñar cómo caminar en amor. Kind, Amables, tender, tiernos, and brotherly ahava. en ahaba fraternal, In honor, estimando. we prefer En estimar preferimos others a otros more important than ourselves. como más importantes que nosotros So a mismos. true community learns Así que una real comunidad aprende to practice love, a practicar el ahabá, not through feelings, no a través de sentimientos, not through who they're comfortable no a with través de con quién están cómodos, more than others, más que otras personas, because we're all going to be comfortable, ya que todos vamos a estar but cómodos, who we honor, pero a quién estimamos and we honor each other. y nos estimamos el uno al otro. We honor the apostles, prophets, and teachers, but we also save some honor for each other. Estimamos a los apóstoles, profetas y maestros, pero igual guardamos algo de estima el uno para el otro, Expecting nothing in return. no esperando nada a cambio. Number 5, Quinto, the call to community made simple, el llamado a la comunidad simplificada. and this should be obvious, Y esto debe de ser obvio, but it's hard. pero es difícil. It's obvious, but it's hard. Es obvio, pero es difícil. Number 5, we pursue spiritual growth Quinto, vamos tras el crecimiento espiritual through daily prayer a través de oración de cada yom And- diario and all of us reading the Word. y todos nosotros leyendo la palabra. This is very important. Esto es muy And I admit, importante. I'm the first to admit I don't do it well enough. Y les admito que yo soy el primero en decir que no lo hago lo suficientemente todo. I don't pray as habitually as I should, No oro tan habitualmente como debería. and because I help edit the Word, Y por cuanto ayudé a editar la and I know palabra, this book pretty much
backwards and y forwards. conozca este libro más o menos de atrás hacia adelante y de adelante hacia I atrás, use that as an excuse lo uso como excusa not to read the Word. para no leer la And palabra. that's unacceptable. Y eso no es aceptable. We all need to read the Word. Todos tenemos que leer la And we palabra. all need to pray. Y todos necesitamos Daily. orar. Todos los Read the domingos. Word and pray. And I fall short. I admit it, I admit it, I admit it. Y yo caigo corto, lo admito, lo admito, lo admito. Confess your faults one to another Confiesen sus fallas el uno al otro in order that you may be healed. para poder ser sanados. Tehillim 5:3. Tehillim, Salmo 5:3. But even if you only pray for 10, 15 minutes. Pero aunque oren solo por unos 10, 15 minutos, Now the scripture says pray without ceasing. las escrituras dicen oren sin cesar. Well, that's impossible. Eso es Then imposible. why does the scripture say that? Pero ¿por qué lo dicen las 1 escrituras? Thessalonians 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19. You can talk to Yahweh anywhere. Uno puede hablarle a Yahweh en cualquier Can you pray lugar. without ceasing? Puede uno orar sin cesar, Kind of. más o menos. While you're baking, while you're cooking, Mientras while you're está driving, cocinando, yes. manejando, But it's got to be deeper than that. pero tiene que ser mucho más profundo que ello. So you pray without ceasing in terms of some kind of dialogue. Así que uno ora sin cesar a través de algún tipo de diálogo. And sometimes he'll dialogue with you even when you're not dialoguing with him. Y a veces él habla con uno aunque uno no hable con él. But as a general principle, Pero como principio general, each individual in the community cada individuo en la comunidad shall hear his voice oirá su voz in the morning, en las mañanas. O Yahuwah. Oh Yahuwah. In the morning, En la mañana I will direct my tefillah yo dirigiré mi tefilá, to mi you oración as I look up. a ti, así como veo arriba. So the principle of personal study Así que el principio del escudriñar personal and prayer y la oración is based on focused prayer se basa en la oración enfocada in the morning. en la mañana. Now, the truth be told, La realidad, si se dice la realidad, many of us don't get up in the morning. muchos de nosotros no nos levantamos en la mañana. Prayer in the morning La oración en la mañana is the first fruits es los primeros frutos of the Yom del Yom, to Yahweh. a Yahuwah. Can we pray at 2 p.m. after lunch, dinner? Yes. ¿Podemos orar a las 2 de la tarde después de almorzar? Sí. But to have direct contact, Pero al tener un contacto directo, to get a hearing with Yahweh, de conseguir una audiencia con Yahuwah, so he could hear your para voice que Él pueda oír su voz and you could hear his y voice, pueda usted oír la de Él, it should be daily debería de ser cada yom, cada día, in the morning. en las mañanas. Go to Tehillim 119. Now, each of us should be doing this so we're stronger as a community. Vamos a Tehillim 119 y todos deberíamos estar haciendo esto para ser más fuertes en la comunidad. The more people doing this discipline, Si más gente hace esta disciplina, the esta stronger we're going to práctica, be as a community. vamos a ser mucho más fuertes como una So comunidad. if we have 10 people doing this, Así que si tenemos a 10 personas haciendo esto, as opposed to 4, a diferencia de 4, when are we going to be stronger? ¿cuándo vamos a ser más fuertes? When 10 pray in the morning, Cuando 10 oren en las mañanas and 10 read the word in the morning. y 10 lean la palabra en las mañanas. When 5 do it, Cuando lo hacen 5, 4 do it, cuando lo hacen we're 4, going to be weaker. vamos a ser más débiles. Common sense. Sentido común. Keeping it simple. Lo mantenemos simple. That means before we check our messages, Eso quiere decir antes de checar nuestros mensajes, before we get on Facebook. antes de entrar en Facebook. That's why I hate Facebook. Y es por eso que odio a Facebook. Not because we can't reach people, No porque no podemos We alcanzar can. a la gente, lo podemos hacer. but it steals me Pero me personally roba a mí personalmente from my first love. de mi primer amor. It takes Yahweh's time, Me quita el tiempo de Yahuwah and I start casting y pearls comienzo a echar las perlas with the stark realization con la realización that most of those pearls asombrante que la mayoría de esas are perlas before swine. son delante de cerdos. They want to hear teaching, Ellos quieren oír enseñanza, but they don't want to obey the teaching, thus allow me to mentor them. Ho, 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 buddy. No, you better back off. No. So if that's what I'm dealing with, pero no quieren obedecer la enseñanza y por lo tanto se consigue una relación de mentoría. I'm better off doing Y si eso es lo que quieren, yo
me aprovecho más Psalm 5 verse 3. al hacer Tehilim, Salmo 5:3. And let the first Y voice, dejar que mi primera voz, the first action mis primeras acciones be given to Yahweh se le den a Yahuwah and not to men. y no al hombre. Tehillim 119 Tehilim, Salmo 119, verse 97. verso 97. Oh, how I love your word, your Torah, your instructions. Cómo amo tu palabra, tus instrucciones. Torah does not mean law, it means instructions. Torah no quiere decir ley, quiere decir instrucción. It is Es my meditation mi meditación all Yom long. todo el yom. It is Es my meditation. mi That doesn't mean we meditación. read our Bible 24 hours a day. Eso no quiere decir que leemos nuestra escritura todas las horas del yom y la It laila. means, what is Yeshua saying? Quiere decir, ¿qué está diciendo Yeshua? What would Yeshua do? ¿Qué haría Yeshua? How did Yeshua handle this? ¿Cómo trataría Yeshua este problema? What does your word say? ¿Qué dice tu palabra? What does the Devar Yahuwah say? ¿Qué está diciendo la Dabar Yahuwah? You're meditating on the Torah Uno está meditando en Torah all Yom. todo el yom. That doesn't mean Eso no quiere you're reading the decir Bible all day, que uno esté leyendo la Biblia todo el yom, but you're meditating. pero uno lo está meditando. Notice how slick Satan is. Noten lo astuto que es He Satán. took the biblical Israelite Él tomó al israelita escritural, principle el principio israelita of escritural meditation. de meditación, He turned it into wickedness. y la transformó a una cosa malvada. He turned it into unrighteousness. La tornó a la inrectitud. So now when the believer, Así que hoy cuando el creyente, especially the churchy believer, especialmente los de la iglesia, thinks of meditation, piensa en la what meditación, do they think of? ¿qué piensa? Red dot, somebody with a belly and a red dot Piensan en in a el circle puntito and there's rojo. incense and smoke going up. Hum, bum, bum, bum. Yummy, yummy, yummy. Yum, gum, bum, gum, bum, gum, Rajneesh, oh Master Rajneesh, kumbash, kumba, Baba Ganoush. Baba Ganoush. Oh mighty Baba Ganoush, appear to my red dot, that I may be enlightened. Oh, poderoso Baba Ganoush. With Aparécete a mi Hummus puntito and rojo. masa and additional Baba Ganoush. Yummy, 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 yummy. Enlighten me, O ascended Rajneesh. P.S. Bring 5 pipes so we can smoke together into a state of enlightenment. So that's what the devil has done to meditation. Así que eso le ha hecho el diablo a la Who invented meditation? ¿Quién inventó la meditación? Yahuwah. Yahuwah. Meditate in my Torah day and night. Mediten en mi Torah, yo y Laila. That doesn't mean read the Bible. Eso no quiere decir leer la Biblia. What does the Bible say? ¿Qué dice la What escritura? would Yeshua do? ¿Qué haría Yeshua? How would Yeshua react? ¿Cómo reaccionaría Yeshua? How's the proper way to respond? ¿Cómo es la manera Should I huff apropiada and de puff or should I responder? chill out and respond in meekness and and humility? Should I back off a little bit? What does the word say? Debería What is enojarme written? o Where is it relajarme? written? Wait. Before I open my big mouth, where is it written? ¿Dónde What está is written? escrito? What should I ¿Qué say? está How should I escrito? answer? I am meditating day and night. ¿Cómo debo responder? Estoy meditando Yom y Laila. It doesn't mean I'm reading the Bible every No day, quiere decir que estoy leyendo la escritura todo Yom, 24/7. 24/7. That's a religious spirit. Ese es un espíritu religioso. Forget that nonsense. Olvídese de eso. Nobody does, and neither will I. Nadie lo hace y tampoco Matter of yo. fact, I'll go further than that. I refuse to meditate on the Torah day and night. Es más, yo How's that me rehuso sound? meditar Not the way en Torah, religion has made it. Yom y Laila, así como lo ha hecho la religión. If I meditated by reading it day and night, when would I eat? Si yo meditara leyendo la Yom y Laila, ¿cuándo When would I comería? sleep? ¿Cuándo dormiría? When would I allow the privilege of my wife to make love to me? ¿Cómo? When would she have that privilege? You tell me when would she have that privilege? ¿Cuándo le daría yo el privilegio a mi esposa? Stop with that religious nonsense stupidity. Get it out of here. Just get it out of here. Not interested. Quiten esa religiosidad de aquí. No me interesa. That's not what it means. Eso no es lo que quiere decir. Meditate means, uh-oh. Meditar quiere I'm decir, about to open my mouth to this poor cashier at the La Quinta because I don't like my room. estoy a punto de Take a deep breath. hablar Meditate on con mi Torah. boca grande contra esta cajera en este hotel porque no me gusta mi cuarto. Voy a meditar en Torah. Yeshua, Yeshua, mellow me out, please.
Relájame. Speak through me. Habla a través de mí. If this woman may be supporting 6 children Quizás and she doesn't need this from me, let me be. What does the Torah say? That's what it means to meditate on the Torah. eso es lo que Torah quiere decir, meditar en Torah. Quizás esta mujer tenga 6 hijos y los esté apoyando a todos y necesite I este stayed up trabajo. all night thinking of that line. And I'm glad you appreciate it. You're a good people. All night I was meditating, exactly. Romans. Romanos 12:2. 12:2. Romia. Romilla 12:2. Romilla 12:2. Romia 12:2. Romanos 12:2. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. 12:2. Romanos 12:2. Actually, I like verse 1. Let's go back to verse 1. Vamos al a verso 1, 12:1. I beg you, Israelite community, Les ruego, comunidad israelita, by the Rachamim of Yahuwah, por la rachamim de Yahuwah, present your bodies a living sacrifice, presenten sus cuerpos una ofrenda viviente, kadosh and acceptable to Yahuwah, kadosh y aceptable delante de which is your Yahuwah, act of reasonable worship. lo cual es su acción de adoración razonable. Be not conformed to this olam hazeh, No se conformen a este mundo que hoy existe, but be transformed. pero sean transformados. That's by meditating on Torah. Para eso meditamos en Be Torah. transformed by the ongoing renewing of your mind Somos transformados por la continua renovación de nuestras mentes to discern what is tov, para discernir lo que es Tov, acceptable, la Tov y aceptable, and even the perfect will of Yahuwah. y aún la perfecta voluntad de Yahuwah. So, by meditating on His Torah, Así que al meditar en su Torah, His Word, su palabra, His instructions, sus instrucciones, we are not transformed, No. conformed to this world, no nos conformamos a este mundo, but we become pero transformed somos transformados by the renewing of our al mind renovar nuestras mentes and our heart, y nuestro corazón so we can do the good, para hacer lo que es Tov, lo acceptable, que es aceptable, and even the perfect will la voluntad perfecta of Yahuwah. de Yahuwah. So, number 5, Quinto, we pursue spiritual growth buscamos el crecimiento espiritual through a habit of morning prayer a través de un hábito de oración en las mañanas and daily meditation on His Word. y meditación cada yom acerca de su palabra. Morning prayer Oración en las mañanas and daily meditation on His y Word. meditación de cada yom en su The palabra. more, and not everybody's going to do it, but the more people who do it, the stronger our community will be. No todo el mundo lo va a hacer, pero por Make más gente sense? que lo haga va a ser Amen. más fuerte nuestra comunidad. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahuwah. The stronger our community will be. Más fuerte va a ser nuestra comunidad. Number 1, Primero, agreeing to the faith. acordar en la fe. Number 2, Segundo. faithful attendance. La asistencia leal. Number 3, Tercero, submission to community leadership. someterse al liderazgo comunitario. Number 4, walking in Ahavah with my believing family. Cuarto, caminar en Ahabá con mi familia creyente. Number 5, a daily habit of prayer Quinto, un hábito cada yom de oración and time meditating on Torah. y dedicar tiempo para meditar en Torah. Number 6, Número 6, a community una comunidad allows the word of Yahuwah permite que la palabra de Yahuwah, as we meditate como meditamos, to bring us que nos traiga into one mind. a una mente. I'll say that again. Lo diré de nuevo. To bring us Unirnos into one mind. a una mente. Kind of like an agreement, Como un acuerdo, but not exactly. pero no exactamente. Go with me please to Philippians Vayan conmigo al libro de Filipenses 1:27. 1:27. Philipsia, Filipenses 1:27. 1:27. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahuwah. These things are simple, Estas cosas son simples, but they are challenging. pero son retantes. They really are, Son muy retantes. even though they are simple. Aunque sean simples. Only let your behavior be worthy of the Besorah of Mashiach, Permitan que su comportamiento sea digno de Mashiach Yeshua. that whether I come see you or whether I am for some reason absent, Que sea que yo venga a verles o por alguna razón esté ausente, that I may hear of it que yo pueda oír de and ellos, hear of your affairs, oír de sus asuntos, that you stand fast que están fuertes in one Ruach, en una ruach,
in one mind, en una mente, excelling as echad avanzando como uno for the emunah para la emuná of the Besorah. del I'm Evangelio. going to say that again. Lo diré de nuevo. That you stand fast Que estén firmes in one ruach, en una ruach, in one mind, en una mente, as echad. como ejad, Then our que behavior nuestro comportamiento in our community en nuestra comunidad will be worthy of our Mashiach. sea digno de nuestro Mashiach, The good news las alegres nuevas of our Mashiach. de nuestro Mashiach. Agreement El acuerdo in mind, en mente, in ruach, en ruach, is the key to community. es la clave a la comunidad. Now listen very carefully. Escuchen con mucho cuidado. One mind, Una mente, one ruach, una ruach, being echad, siendo ejad, not being the same, no siendo la misma, but proclaiming the same, pero proclamando lo mismo, believing the same, creyendo lo mismo, not being the no same, siendo igualitos. produces unity. Eso no produce unidad. Unity La unidad se is produce one mind, a través de una mente, one ruach, una ruach. is the key to community. Esa es la clave de la comunidad. We go back to Amos 3:3. Regresamos a Amos 3:3. How can two walk together except they be agreed? ¿Cómo pueden caminar dos juntos si es que no acuerdan? Show me a congregation that dissolved and split up. I'll show you a congregation that got out of one mind and one ruach and went into many different minds and many different ruach. Enséñeme de una congregación que se dividió y se rompió. Les enseño una congregación que se dividió en muchas mentes y en muchos ruachim. Let me prove this to you. Déjenme comprobárselo. How many believe Yahuwah is almighty? ¿Cuántos creen que Yahweh es How todopoderoso? many believe he's indestructible? ¿Cuántos creen que Él es indestructible? How many believe he can never cease being Yahuwah? ¿Cuántos creen que Él no puede nunca dejar de ser Yahuwah? And now I'm going to show you why. Y aquí les voy a enseñar por qué. Why Yahuwah can never be destroyed. Porque nunca va a poder ser destruido Yahuwah, Because there is no disunity porque no hay desunidad found in him. en Él. The Yahuwah family, La familia de Yahuwah, father, son, and mother. Abba, Hijo y Ima. Heavenly Abba, El Abba firmamental. heavenly Ima, La Ima firmamental. that's the Ruach, La Ruach, el espíritu de Yahuwah. and their Bane, Y su Ben, their son, su hijo, never disagree. nunca desacuerdan. We come into a congregation or a community reserving our right to disagree. Now hold on now. Now you're not going to brainwash me. I didn't come here to be brain. I'm going to hold on to, and if more than a few people hold that opinion, that will be the end of that congregation. No congregation and community can survive that. Si entramos a I'm una going to prove it to you. comunidad Hold on. reservando Stay el with me. derecho para desacordar, esa congregación, esa comunidad no va a sobrevivir. The Yahuwah family La familia Yahuwah has never disagreed. nunca ha desacordado. If the father and the son ever disagreed, what would happen? Si el Abba y el Hijo desacordaran, ¿qué pasaría? The universe El universo would implode. se explotaría, Explode, implode, use any se term. destruiría, autodestruiría, They self-destruct. cannot disagree. No pueden desacordar. Now, why do we have pastors ¿Por qué tenemos a pastores and leaders y a líderes? saying, ¿Qué "We're- dicen? we are the family of Yah"? Nosotros somos la familia de Yah. Brother Amos, Agiamos. even though you were a good old boy, Aunque usted haya sido un top muchacho de la I antigüedad, love you. yo lo amo. You know why? ¿Sabe por qué? Because you're the family of Yah. Porque usted es de la familia de Yahweh. Really? Really? Sí. I'm not sure about that. Yo no tengo certeza de eso. Because we just said the family of Yah never disagrees. Porque acabamos de decir que la familia de Yahweh nunca está en desacuerdo. The father and the son have never disagreed or fought or debated anything. El Abba y el Hijo nunca han desacordado, nunca han debatido, nunca se han peleado con respecto a nada. That's why they are indestructible. Por eso son indestructibles. And so are we. Y por eso igual If nosotros, we get into one mind si entramos en una mente and one ruach. y en una Are rúa, you speaking against Moshe? cuando usted habla Shalia, en are you de speaking Moshe, against him? I'm out of here. Shalia, Close your mouth because cierre su boca. are you speaking against usted Tim? Are you hablando en speaking contra de against Tim? Mariamne? ¿Está Not usted in my en contra de presence. Mariani? No en mi presencia. I won't allow it. I'm sorry. No hard feelings. I won't allow it. No I lo honor permito. them, and you need to honor me by Los not estima talking about ellos. this.
Y usted me necesita estimar a mí al no hablar de ello. One mind, Una mente, one ruach. una ruach. The Yahuwah family La familia Yahweh never disagrees. nunca desacuerda. Are we the sons and daughters of the Almighty Somos Yahuwah? los hijos e hijas Are we His Dios. family? ¿Somos su familia? Then we must work on the cancer that we call disagreement. Entonces necesitamos trabajar We en gotta hacernos del cáncer excise que it. llamamos desacuerdo. We come into agreement Tenemos que sacarlo. with one another. Entramos en acuerdo el As uno con el painful otro. as that may be. Tan doloroso como eso Because sea. we're raised with ways of doing Porque things, hemos sido prejudices, creados likes, dislikes, con diferentes maneras de hacer las cosas, prejuicios, gustos, disgustos, to have that key to community. para tener esa clave para la comunidad. The Yahuwah La family familia de Yahweh never disagrees. nunca está en desacuerdo. There are people listening on the internet right now that think I'm crazy, Hay gente que está escuchando por el internet que piensan que estoy loco, but they don't believe the Besorah. pero no creen el evangelio. Is there anyone who disagrees the fact that the father and son are echad? Hay alguien que desacuerde que el Abba y el Hijo son Ejad. If the son disagreed with the father, what would happen? Si el Abba estuviera en desacuerdo con el Hijo, ¿qué pasaría? The O si el universe Hijo would con el explode Abba. or implode. El universo se destruiría. So if it's vital, if it's the key to heaven keeping it together, if unity is the key to one mind, one ruach, the key to heaven keeping it together, Si la unidad es la clave para mantener a los firmamentos unidos, why is it different here? porque va a ser diferente aquí. Your will be done on Hágase su earth voluntad en la tierra. Your will be done on earth Hágase tu voluntad en la tierra, as it is in heaven. así como se hace en los firmamentos. What is His will in heaven? ¿Cuál es su voluntad en los firmamentos? One mind, Una mente, one ruach. una Does everybody alma. agree? ¿Están todos de Father, acuerdo? Son, and Mother, one mind, one ruach. Abba, Hijo y Not the hija. Virgin Mary, the Holy Spirit. No la Virgen María, sino la Ruach HaKadosh, el Espíritu de Yahweh. So what did Satan do? Así que, ¿qué hizo Here's another thing Satanás? Satan did. Eso es lo que hizo Satanás. Oh, there's no mother. Ah, no hay mamá. The Holy Spirit's not feminine. El Espíritu Santo no es femenino. Even though in Proverbs she is. Aunque en Proverbios sí la es. But Sí la es. All you religious people who are looking for truth, you want a mother? Todos ustedes, las personas religiosas que están buscando la realidad, quieren a una mamá. I'll give you a mother. Yo les doy una mamá. May I present to you Déjenme the presentarles Madonna? a la Madonna. Because I don't want you seeing Father, Son, and Spirit, one mind, one ruach, complete unity, no disagreeing, and I don't want you honoring the Mother, the Holy Spirit. I don't want you honoring the Mother. Yo no quiero que ustedes estimen a la Ruach HaKadosh. Yo no quiero que estimen al Espíritu, a la Ruach de Yahuwah. So how about Madonna? Así que, ¿qué tal Madonna? Not the singer, the Virgin Mary, the No la Madonna. sonadora, sino que la Virgen María, la She'll Madonna. hear you. Ella los oye. She'll pray. She'll answer your prayer. Ella contestará su oración. She sits at the front desk, and anytime you want to see Jesus, all you need to do is knock on the Madonna's desk. Ella se sienta en el escritorio al frente y cada vez que usted quiera ver a Jesús, usted tiene que venir y tocar allí en el escritorio. Madonna. Madonna. I heard that God is part feminine, but I don't see anything feminine about the Father. Oh, Madonna, can I get an appointment, Madonna? Madonna, yo he oído que parte del Abba es femenino, pero no he visto nada femenino con respecto a él. ¿Me puede por favor usted dar una cita, Madonna? And the Madonna, the singer, Y la Madonna, la entonadora, her first hit. su primera entonación, su What primer triunfo. What was her first hit? ¿Cuál fue su primer triunfo? Daddy, don't preach. Papá no predique. Remember that song? ¿Se acuerdan de Papa, esa don't entonación? preach. Papá no predique. Meaning, no Papa No papá in heaven. en el firmamento. I'm the Madonna. Yo soy la Madonna. See, but the Yahuwah family Pero la familia de Yahuwah never fights, nunca se pelea. never agrees to disagree agreeably. Nunca acuerden desacordar acordablemente. That's nonsense. Eso es basura. If you want to stop fighting, you don't have to agree to disagree agreeably. If you want to stop fighting in the camp, Si uno quiere dejar de pelearse en Yeah. el campamento, I'm preaching Tov today. esto If you want to stop fighting in the camp, here's what you do. si uno quiere dejar de pelear en el campamento, esto es lo que se hace. I honor you.
Yo le estimo a usted and I'm going to reward you y le voy a because I honor recompensar you. porque le estimo. I'm going to reward the difference. Le voy a recompensar la diferencia. I honor you Yo le estimo a usted and love you. y le amo. No, No de palabras. but I love you through honor Le amo a través de la estima. because I honor those that I treasure and I love and I value. Porque estimo a aquellos que atesoro y valoro. Now go back to Philippians 1:27. Regresemos a Filipenses 1:27. This is a command. Esta es una orden. This is not a suggestion. Esta no es una sugerencia. The call to community, the key to community El llamado a la comunidad y la clave a la comunidad is the power of agreement es el poder del acuerdo. with a renewed mind, Romans 12:1 and 2, Con una mente renovada, Romanos 12:1 y saying, 2, I'm sorry, brother. diciendo perdóname fraterna. I'm sorry, sister. Perdóname I fraterna. will never disagree with you Yo again. nunca más desacordaré con usted. If we disagree, Si desacordamos, just like in my marriage, así como en mi casamiento, let's not divorce each other. no nos divorciemos el uno del otro. Let's work at it Trabajemos en ello and let's honor each y other estimémonos el uno al otro. because we are different. Porque sí somos diferentes. But in the end, Pero al fin we'll have one mind tendremos una mente and one ruach. y una ruaj In the end, en el fin. that's our goal, Esa es nuestra meta. is to have one mind Tener una mente and one ruach. y una ruaj. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahuwah. Let's read it again. Leámoslo de nuevo. So whether someone's here or not, Así que si está aquí alguien o no, look, whether Paul's there or not, si Pablo está ahí o no, whether Moshe's there with when you're hanging out and Mariani's there, Rebbitzon's there, irrelevant. Si Whether Moshe they're there, whether they're not, whether Benjamin's there or not, O Mariani irrelevant. está ahí, Whether si Benjamin we're está ahí, there or whether we're not there. si estamos ahí o si no estamos ahí, You usted stand fast permanezca firme with the ruach of this con community la ruaj de esta comunidad, and with the one mind of this con la community mente unánime de esta comunidad, for the emunah para la emuná given to us dada a nosotros by the blessed por el Baruch. Besorah. Now, Para la Baruch Besorah. now look at verse 28. Veamos el verso 28. In nothing En nada be terrified se aterroriza. by the adversaries of the community, No sean aterrorizados en nada por sus whose adversarios, personal character and conduct cuya conducta personal is a sign of their future es la señal de su destruction. destrucción futura. However, your conduct Sin embargo, su speaks of conducta salvation. habla de la redención. So when we're united, we don't need to be terrified Así que cuando estamos unidos no of what enemies say necesitamos about us. ser aterrorizados por lo que digan los enemigos de nosotros. You need enemies. Usted necesita enemigos. Honor, Estime. a man who's given honor Un hombre a quien se le da la estima, is given enemies. se le da You enemigos. can't have honor Uno no puede tener estima without enemies. sin enemigos. Want me to prove it? ¿Quieren que se lo compruebe? Psalm 23. Tehillim You 23. prepare a table for me Usted prepara una mesa para mí. in the presence. En la presencia. The enemies can't stop that table. Los enemigos no pueden impedir esa Your mesa. enemies cannot stop that table. Sus enemigos no pueden impedir When esa Yahweh mesa. rewards you for honoring Him and honoring your leaders and honoring community, He prepares a table for you in front of your enemies. Cuando Yahuwah le recompensa a usted por estimar a sus líderes y estimar a Yahuwah, Él prepara una mesa delante de sus enemigos. Enemies, Los enemigos, because of your love for Yeshua and for the community and for His people, por causa de su ahabá por Yahshua, su pueblo, is a sign su comunidad, of His honoring you. es la señal de que usted, Because que Él estima a usted. You honor His leaders. Porque usted estima a sus líderes. You honor His community. Usted estima a su comunidad. You honor your brothers and sisters Usted estima a sus fraternos y fraternas. better than yourselves. Más que a sí mismos. And in the end, Y al fin, He prepares your table, Él prepara su mesa. not in secret, No en secreto, but in the face pero en el rostro of all your critics. de todos sus críticos. If a man has enemies Si un varón tiene because of enemigos his love and zeal for Yahweh, por causa de su fervor y ahabá, amor por Yahuwah, it's a sign of His honor. es una señal de su You estima. need your enemies. Usted necesita a sus enemigos. A man without enemies has no honor from Yahweh. Un hombre sin enemigos no tiene Just estima remember de that. Yahuwah. A man with no Acuérdese de enemies eso. has no honor from Yahweh. Un hombre sin enemigos no tiene estima de Yahuwah. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahuwah. Number 7, Número 7. discovering my assignments. El descubrir mis asignaciones. Number 6,
Sexto, allowing Yahuwah, el permitirle a Yahuwah, His Word and His Ruach, su palabra y su ruach, to bring us into one mind. que nos unan en una mente. Number 7, 7, the call to community made simple, el llamado a la comunidad simplificado. discovering my assignment. Descubrir mi asignación. Corinthia Aleph 12:18. Vamos a 1 de Corintios 12. Corinthia Aleph 1 de Corintios 12, 18. 12:18. 12, 18 de Corintios. But now has Eloha Pero aquí Eloha set the community members, ha establecido los miembros de la comunidad, everyone, a todos, not some, no everyone, a algunos, pero a todos, into the body al cuerpo, as it has pleased Him. en el cuerpo como le ha complacido a él, As it has pleased Him. como le ha complacido a Let's él. read that again. Leámoslo de nuevo. Yahweh has set us as members Yahuwah nos ha establecido a nosotros como miembros in the body en el cuerpo as it pleased Him. como le complació a él. If all were the same member, Si todos fueran el mismo miembro, where would the body be? ¿en dónde estaría el cuerpo? The eye is needed, the hand is needed, the foot is needed, the ears are needed. El ojo, el pie, las manos, los oídos se necesitan. We all have an assignment. Todos tenemos una asignación, una Until función. you can tell us Hasta que usted pueda decirnos a nosotros what your assignment is, cuál es su asignación. then how can you contribute Entonces, ¿cómo puede usted contribuir? and grow and prosper ¿Y cómo puede crecer y in the community? crecer y madurar en la If comunidad? I asked you, Si yo le pregunto a usted, le pregunto a usted, why are you here? ¿por qué está usted aquí? No, I mean, what is your assignment? En otras palabras, ¿cuál es su función? ¿Cuál es su asignación? You should have an answer. Usted debería de tener una respuesta. I'm here to provide food for the saints. Yo estoy aquí para proveer comida para los Kiddushin. I'm here to teach the Yo ladies. estoy aquí para enseñar a las mujeres. I'm here to be a prayer Yo warrior. estoy aquí para hacer una guerrera What is de your oración. assignment? ¿Cuál es su asignación? Your assignment is not to come here and get married. Su asignación no es venir aquí para casarse. Why are you looking at me that way? ¿Por qué me están viendo así? If it happens, it's nice. Si eso acontece, It's a blessing. es una braca. But what is your assignment? You should be able to answer that question. Pero ¿cuál es su asignación? Usted debería de poder responder a esa pregunta. I'm here to see if it's for me is not an answer. El decir, yo estoy aquí para ver si esto es para mí, no es una respuesta. I'm here to find out if you all are just another one of these money-hungry, grubbing ministries, phony preachers. I'm here to. My assignment is to keep an eye on you. El decir que yo estoy aquí para venir a ver qué tipo de creyentes son ustedes, a ver si son falsos, si son de como aquellos que se roban el dinero de la gente. Mi asignación es venir a observar. As Yahuwah lives. Así como vive Yahuwah. There's one person who told me recently, Hay una persona que me dijo fairly recently, my ministry mi ministerio is to keep an eye on people like you. es mantener mi ojo sobre gente como usted. I believe that's my calling. Yo creo que ese es mi llamado. Friend, you are a hurting puppy. Amigo, usted es un perrito dolido. That's not an assignment. Esa no es una asignación. That is a manifestation of the pride of life. Esa es una The pride of the manifestación flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. del orgullo de la Pride of vida. life means this. El orgullo de la vida es esto. I'm going to watch Tim, Yo voy a ver a Tim. and because I know he's a hypocrite. Voy a observar a Tim porque sé que es un And as soon as I hipócrita. catch him, Y tan pronto como lo agarre, I'm going to fulfill my ministry. voy a cumplir mi Because my ministerio. ministry is to catch him, Porque mi ministerio es to cacharlo prove what I already know, para comprobar lo que yo ya sé. that he's really a hypocrite. Que él es en realidad un hipócrita. There are people like that. Hay I'm gente que just es así. kidding, but there are people like that. Estoy bromeando, pero hay gente así, que es así. Not to build an orphanage, No para edificar un orfanato. not to feed the homeless in McClenny. No para darle de comer a los que no tienen hogar. They actually believe that pride of life has engulfed them. En realidad han creído que el orgullo de la vida les ha envuelto. They have no calling other than to keep an eye on other brothers and sisters and spank them into submission No tiene- whenever they fall out of line. No tienen llamado más que observar a los fraternos y fraternas y golpearlos cuando se vayan de la línea. Keeping an eye out for all those preachers El estar observando a todos esos predicadores is not an assignment, it's a work of the pride of life. no es una asignación, es un trabajo del orgullo de la vida.
You cannot prosper in any community Uno no puede madurar y crecer en ninguna comunidad until your purpose has been revealed. hasta que su propósito haya sido And then revelado. you act upon your Y purpose. luego usted actúe sobre su propósito. Let's say that again. Digámoslo de nuevo. You cannot be a blessed part Uno no puede ser una parte Baruch of a community de una comunidad until your purpose has been revealed hasta que su propósito haya sido revelado and you act upon it y actúen ustedes sobre ello through focus. a través del enfoque. The world knows how to focus. El mundo sabe cómo enfocarse. Believers sometimes lack focus. A los creyentes a veces les falta enfoque. Tonight, ask yourself, Hoy pregúntese a sí mismo, what is my assignment ¿cuál es mi asignación? and how am I acting upon ¿Y it? cómo estoy yo actuando sobre ello? You need to be able to answer that. Uno tiene que poder responder. Because if not, you don't know what you're doing here. Porque si no puede, no sabe usted lo que está haciendo I'm here, aquí. I'm here to learn and grow is not an assignment. You While said- you're learning and growing, what's your assignment? You While said- you're learning and growing, what is your assignment? El decir yo estoy aquí para crecer y aprender, esa no es una asignación, sino que mientras que usted está I'll aquí tell you what mine creciendo y aprendiendo, ¿cuál es su asignación? Y yo les digo cuál es la mía. Not to teach. No enseñar. No. I could have done that in Broward. Yo podría haber hecho eso en I Broward. could have done that in Fort Lauderdale. Yo podría haber hecho eso en Fort Lauderdale. So what's my assignment? Así que ¿cuál es mi asignación? To make new Talmudim Hacer nuevos talmidim and to put the new wine y poner el vino nuevo into new wineskins. en botellas nuevas, en pieles nuevas. Because the wineskins in Broward Porque las pieles en Broward could not receive anything more. ya no podían recibir nada más. They had all reached a saturation point. Ya habían alcanzado un punto de saturación. You're new. Ustedes son nuevos. You're new. Ustedes son nuevos. You're new. Ustedes son nuevos. I was left with the same 10, 15, 20 disciples Me quedé con los mismos 10, 15 aprendices who would not obey some of the things they were learning. que no obedecían algunas de las cosas que estaban aprendiendo. And I could not bring them Y no podía yo any obligarles further. a avanzar And the más. others were ready to be leaders themselves, Y los otros ya estaban listos para ser líderes ellos mismos. like Chris. Como Chris. So I had two kinds of people. Así que tenía dos tipos de gente. One who were ready to lead, Unos que ya estaban listos para liderar others who could not receive anymore. y otros que no podían recibir más. So what's my assignment? Así que ¿cuál es mi asignación? To raise up Levantar a community una comunidad with brand new con disciples aprendices nuevecitos that were not part of my que ministry no formaban parte de mi ministerio 5, 6, 7 years ago. 5, 6, 7 años atrás. That's my assignment. Esa es mi asignación. You need to know your assignment. Ustedes necesitan conocer su asignación. And then you need to be active in that Y assignment. luego necesitan ser activos en esa asignación. We are not to be fruit inspectors. No tenemos que ser inspectores de frutos. We are to know people by their fruit, Tenemos que conocer a la gente por sus but not frutos, make that our calling. pero no hacer ese nuestro llamado. Romans 12:6. Romanos 12:6. Romans 12:6. Romanos 12:6. There are diversities of power and manifestations, Hay diversidad de poderes y manifestaciones, but the same Eloha works through all, in all, and through all. pero el mismo Eloha trabaja a través de todos y en todos. How does this contradict what I taught you for the last 2 weeks? ¿Cómo contradice esto lo que les he estado enseñando las últimas 2 semanas? It doesn't. No lo hace. Go back to Romans 12:5. Vayamos de nuevo a Romanos 12:5. Go back to Romans 12:4. Vayamos a Romanos 12:4. First, we're told in, I'm sorry, 1 Corinthians 12:4. En 1 de Corintios 12:4. 1 Corinthians 12:4. ¿Not Romans? No, sorry. 1 de First- Corintios, perdón. 1 Corinthians 12:4. 1 de Corintios 12:4. There are different gifts Hay diferentes dones of the Ruach, de la Ruach, but the same Ruach. pero es la misma Ruach. Remember the difference between the gifts of the Ruach and the gifts of Yeshua? ¿Se acuerdan de la diferencia entre los dones de la Ruach y los dones de Yeshua? The gifts of Yeshua are for 5 offices, Los dones de Yeshua son para 5 departamentos del but ministerio, not the gifts of the Ruach. pero no los dones de la The Ruach. gifts of the Ruach Los dones de la Ruach are for all. son para I'm todos. going to show that to you. Se los voy a enseñar. There are differences in your calling Hay diferencias en su llamado or in your assignment. o en su Look asignación. at verse 5. Veamos el verso 5. In the community, En la comunidad, in the body, en el cuerpo,
of Mashiach, de Mashiach, there are different callings hay diferentes llamados, or there are different o hay assignments, diferentes asignaciones, but the same Master Yahuwah. pero el mismo soberano Yahuwah. There are diversities of power and manifestation, Hay diversidades de poder y de manifestaciones, but the same Eloha. pero el mismo Elohá. Watch this. Vean esto, Who assigns all quien asigna a todo and then works through y all. luego trabaja a través de I'll todo. say that again. He assigns Lo all diré otra vez, Él lo asigna a todo and then works through y all. luego trabaja a través de todo. And the manifestation of the gift of the Ruach Y la manifestación del don de la Ruach is given to everybody, se le da a todo mundo. not just the gifts of Yeshua, which are given to some, No solo los dones de Yahshua que solo se le dan a ciertas to personas profit himself para aprovecharse a sí mismo and to profit y others. para aprovechar a otros. So let's say you have the gift of hospitality. Así que digamos que usted tiene el don de la hospitalidad. That gift Ese don will profit yourself le va a aprovechar a usted as well as others in the al community. igual que a otros en la comunidad. And so these are gifts of the Ruach. Así que estos son dones de la Ruach. See, to one member is given the word of knowledge, Ven, a un miembro se le da la palabra de conocimiento, to another the words of wisdom. a otro las palabras de sabiduría. But make no mistake, Pero no se equivoquen, the assignments or the callings of the Ruach are diverse, las asignaciones o los llamados de la Ruach son diversos, but work through all pero trabaja a través de and through todo all. y a través de Let todo. me give an example. Déjenme darles un The ejemplo. body of Yeshua El cuerpo de Yahshua is likened unto a human body. se asimila a un cuerpo humano. Ears, mouth, nose, etc. Oídos, boca, nariz, etc. If you come to this community Si usted viene a esta comunidad and you don't know your assignment, y si usted no conoce su you asignación, cannot therefore act on your assignment. entonces usted no podrá actuar sobre su asignación. So now here's what can happen. Entonces esto es lo que acontecería. What happens if Yahuwah worked the same way? ¿Qué pasa si Yahuwah Well, I'm just actuara here. de la misma I manera? love Yeshua, so I'm here. Yo estoy That's aquí. not good enough. Yo amo a Yahshua. Yo Why estoy are you aquí. here? Estoy aquí. ¿Por qué está usted aquí? I'll give an example. Les doy un ejemplo. If we put the nose Si ponemos a la nariz, right here, if Yahuwah put the nose si here, Yahuwah pusiera la nariz, what would happen the first time it rained? ¿qué pasaría la primera vez que llueva? You'd be dead. It's a good thing Moriría uno. that, it's a good thing the nose knows its calling. Es una cosa excelente que la nariz conoce su llamado. If Yahuwah put the ear Si Yahuwah pusiera el oído down here, aquí abajo, you'd be stepping on your ear. usted estaría pisando su oído And you would break your eardrum. y usted rompería su oído. And you would be what? ¿Y estaría qué? Deaf. Estaría sordo. The ear Podría estar sordo. Knows its assignment. El oído conoce su asignación. The nose knows its La assignment. nariz conoce su To asignación. be a mature community, Para ser una comunidad every madura, active member todo miembro activo must know their purpose. tiene que conocer su propósito. Your purpose is not Su propósito no es to keep an eye out observar for the hypocrites. a los hipócritas. There are no hypocrites. No hay hipócritas. We're here. We're in the hospital. Todos estamos aquí en el hospital. We need help. Necesitamos ayuda. We want to have our hearts and minds changed. Queremos que nuestros corazones y mentes sean All the transformados. hypocrites are outside. Todos los hipócritas están afuera. They won't come in for help. Ellos no quieren entrar para la ayuda. You're in the wrong place. Usted está en un lugar equivocado. If you're looking for hypocrites, Si usted está buscando you need to hipócritas, find the lone rangers who are out of fellowship and out of community because they have issues and they're not willing to deal with it. We're here. We're declaring ourselves in need of a physician. usted está en el lugar equivocado. Necesita encontrarse a los llaneros solitarios que están solitos en casa. No quieren presentarse a las convivencias, a las congregaciones porque tienen problemas y no quieren exponerse. Vaya a observarlos a ellos. Ellos son los hipócritas. Nosotros hemos declarado que somos pecadores y fallos y que necesitamos ayuda. Number 7, Número 7. discovering my assignment. El descubrir mi asignación. You need to get this. Usted necesita entender esto. Pray, Orar, meditate. ore, medite. What's my assignment? ¿Cuál es mi asignación? It could be providing limousine service Quizás sea proveer a servicio around town, de llevar a personas alrededor del pueblo. bringing people to the meeting. Traer a la gente a las reuniones. It could be cooking
hospitality for the saints. Podría ser cocinar, hospitalidad para los kiddushim. It could be helping out with the children, Podría ser ayudar con los niños. starting a nursery Iniciar una guardería, when more families arrive. cuando más niños y más familias lleguen. They're individual, Son individuos. but you've got to be serving Him. Pero usted necesita estar sirviéndole a Él. When your purpose is revealed, you'll become part of the answer, not part of a problem. Cuando su propósito sea revelado, usted formará parte de la respuesta y no parte del problema. Number 8, Número which 8, goes along with number 7. que va con el número 7. Become an active member once your purpose has been revealed to you. Hágase un miembro activo una vez que su propósito se le haya revelado. Let's close with this, because there's a lot of other good stuff. I'll do it Yah willing, next Shabbat. Porque hay muchas otras cosas preciosas, pero si Yahuwah lo permite, lo acabaré el próximo Shabbat. 1 Peter 4:10. Primera de Pedro 4:10. Kifa Aleph 4:10. Kefa Aleph 4:10. Primera de Pedro. Are the gifts of the Ruach for everybody or just for the fivefold ministry? ¿Son los dones de la Ruach para todo el mundo o solo para el ministerio de los 5 departamentos? The gifts of the Ruach are for Los dones de la Ruach son para everybody. todo el mundo. Yes? ¿Sí? The fivefold ministry, not so, but the gifts of the Ruach are for El everybody. ministerio de los 5 departamentos no es para todos, pero sí los dones de la Ruach. Okay, Kifa Aleph 4:10. Primera de Pedro, Kefa Aleph 4:10. Since every man, or as every man, or since every man in the community has received a gift of the Ruach, Ya que todo varón en la comunidad, toda persona ha recibido un don de la Ruach. so Así, serve that same gift sirvan con ese mismo don to another a otros, as Tov stewards como administradores of the manifold favor del favor of Yahuwah. diverso de Yahuwah. Check that out. Vea eso. Again, Una vez más, every man toda persona has received ha recibido a gift of the Ruach. un don de la Ruach. Now, once you know your assignment Una vez que usted conozca su asignación and the calling y el llamado and the gifting for that y assignment, el don de esa asignación, he enables the call. Él permite a los llamados. He doesn't call the able. He enables the call. Él equipa a los llamados, no llama a los equipados. Now that you're in community, here's what has to happen. Y ya que usted está en la comunidad, eso es lo que tiene que suceder. What is my assignment? ¿Cuál es mi asignación? Maybe I'm supposed to cut everybody's lawn. Quizás- That is as important as the preaching. Quizás yo estoy supuesto a cortarle el césped a todo el mundo. Eso es tan importante como la predicación. Maybe I'm supposed to drive widows and orphans around town. Quizás- That is just as important. Yo necesite llevar a viudas y a huérfanos aquí en el pueblo y llevarlos a donde necesiten ir. Eso es igual de importante. I have to discover my assignment, Yo tengo que descubrir mi asignación, act on my assignment, actuar sobre mi asignación. and watch this. Y miren esto. Take that gift of the Ruach Tomar ese don de la Ruach and serve each other. y servirnos el uno al otro. The same gift you've been given by the Ruach Ese mismo don que se le ha dado por la Ruach, as a faithful steward como un aprendiz, un administrador of the leal manifold favor del favor múltiple of Yahweh. de Yahuwah. Let's say a man with money comes in. Digamos que viene un hombre con dinero. If he's just in town Si él simplemente está en el pueblo to make more money, para hacer más dinero, okay, that's nice. excelente. What does that have to do with the community? ¿Qué tiene eso que ver con la comunidad? But if the man says, I'm sorry, guys, Pero si el varón dice, perdonen señores, Yahweh sent me to this community Yahuwah me envió a esta comunidad to finance it, para financiarla, to buy some land, para comprar algo de to terreno, feed the widows and orphans, para darle de comer a las viudas y a los and huérfanos, to none of you in this community have any financial needs. y para que nadie en esta comunidad tenga necesidades financieras. That man knows his assignment, Ese hombre conoce su asignación and he's here for the right y reason, está aquí por las razones exactas. and he's here to share his material wealth. Y está aquí para compartir su riqueza física. That's the gift of giving. Ese es el don de dar. So whatever you have from the Ruach, Así que cualquier cosa que usted tenga de la Ruach, here's a commandment in 1 Peter 4:10. esta es una orden en Primera de Pedro 4. Serve it up! Sírvanlo. Serve it up! Sírvalo. Don't keep it for yourself. No se lo guarde. Serve it. Sírvalo. If you don't know your assignment, Si usted no conoce su asignación, if you don't know what the calling, si no conoce el llamado,
How are you going to serve it? ¿Cómo va a You servirlo? can say, I love the brothers. Usted podría decir, yo amo a los fraternos. How? ¿Cómo? By honoring you Al estimarle with my gift. con mi don, Hospitality, hospitalidad, giving, dar, mowing lawns, cortar césped, opening a community business and hiring people. abrir un negocio comunitario y reclutar What a is your trabajadores. purpose? What is your assignment? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su asignación? If we have 5 people in a community Si tenemos a 5 personas en la comunidad who don't know their que no assignments, conocen su asignación, vean esto. just say the nose, Digamos la nariz, one hand, una mano, one ear, un oído and one knee y una rodilla. don't know his assignment. No saben, no conocen su What asignación. happens ¿Qué pasa con in the ello? natural? En lo físico, We're crippled. uno está deshabilitado. We have a cripple. Tenemos a una persona That's the way deshabilitada. communities are. Así es como están las They're comunidades. crippled. Están Because deshabilitadas. everybody knows what the pastor's assignment is. Porque todo el mundo conoce la asignación. Everybody has an idea what the pastor should be doing. Todo el mundo tiene idea de lo que el And pastor he should debe be estar doing, and he should haciendo. be more loving, and he should be more this, and he should be. But when you ask those same Pero people, cuando usted le pregunta a esas mismas personas, what is your assignment? ¿cuál es su asignación? Well, I don't know. Yo, I work. yo trabajo, I work hard. yo trabajo duro. I don't. The pastor's the one who's got the assignment. El pastor es el que tiene la asignación. And that's the way most believers think. Y así es como la mayoría de los creyentes piensan. That's not the way the community is conducted. Así no es como se hace una comunidad. That's not the apostles' doctrine and fellowship. Esa no es la enseñanza de los apóstoles y la convivencia. The apostles' doctrine goes like this. La doctrina de los apóstoles Every man toda persona has received a gift. ha recibido un don. Even so, Y así, serve sírvanlo and y minister ministrenlo. that gift Ministren ese don to each other el uno al otro. and honor each Y other estímense el uno al otro. by serving that gift Al servir ese don and that y purpose ese propósito and that calling y ese llamado and that y assignment esa asignación to each other. el uno al otro. That's love. Ese es You ahabba. take your gift, you Uno take toma your su don, assignment, you su take your asignación, calling, you su take your llamado, endowment, Su don and you serve one another. y se sirve el uno al otro With that gift, con ese don. great ministries, Grandes ministerios, listen carefully, escuchen con mucho great cuidado. ministries Grandes ministerios don't do a lot of things well. no hacen muchas cosas todo, They do a few things well. hacen unas cuantas cosas todo. Great ministries Grandes ministerios only do a few things solo hacen unas cuantas well. cosas When todo. you try to do everything outside of your assignment or different Cuando- things, okay, we're going to have a gay ministry, we're going to have an AIDS ministry, we're going to have a lesbian ministry, we're going to have an orphanage, we're going to have, we're going to have 1 billion ministries because we love people. Cuando uno intenta hacer demasiado y enfocarse en demasiadas cosas solo porque ama a la gente, That ministry ese ministerio will accomplish nothing. no va a alcanzar nada. Zero. Cero. Because they're spread too thin. Porque están demasiado ocupados, demasiado They distraídos. don't know their assignment. No conocen su I'm going to say it asignación. again because if you're going to grow and become ministers of the Besorah, you're going to need to remember this. Lo diré de nuevo. Great ministries Lo diré de nuevo porque si ustedes van a crecer y llegar a ser ministros de la palabra y del evangelio, entiendan esto, escuchen, grandes ministerios only do a few things solo hacen unas cuantas cosas very well. mucho. I would rather do 3 things with the excellence of the master Yo prefiero hacer 3 cosas con la excelencia del maestro than 100 que things 100 cosas bathed in mediocrity. mediocres, You mediocremente. understand? For Yahweh, the best. Para Yahweh lo mejor, The best microphone. el mejor micrófono, The best, or one of the best keyboards. el mejor teclado. For me, I don't need to be. I don't have a home. Yo no tengo... Well, you're a liar. You're lying to the people of God. No, I ain't. I don't own this house. I made sure I Yo didn't no own soy this house. dueño de esta casa. Yo confirmé de no ser dueño de esta casa. The trust La confianza allows me me permite to use the house usar esta casa because I want to try to walk porque yo quiero intentar caminar what I've been given. en lo que se me ha I don't dado. own this house. Yo no soy dueño de esta As casa. Yahuwah lives. Así como vive Yahuwah. Now, some people didn't like that, Quizás a algunas personas no les guste eso, but that's okay.
Pero eso es todo. I'm not boasting. No estoy jactando. I'm just sharing that with you Simplemente estoy compartiendo eso con because ustedes. that was my assignment. Porque esa fue mi My asignación. assignment was to come here Mi asignación fue venir aquí and to build Goshen y B'Tzavon edificar a Goshen Batzafón in the presence en la presencia of my enemies. de mis enemigos. When my enemies Cuando mis enemigos start appearing, comienzan a aparecerse, it is a sign es una señal of honor. de estima. This dude is different. Este hombre es diferente. This dude cannot be manipulated. Este varón no puede ser I manipulado. can cry and raise my voice and challenge him, but it's a funny thing. Yo puedo llorar, This dude cannot be manipulated. levantar mi voz, pero este hombre no puede ser manipulado. See, you have enemies, Usted tiene enemigos, but that's okay. pero eso es todo. The honor. La If you estima. honor Yahuwah Si ustedes estiman a and you Yahuwah honor the man that He's told you to honor, y estiman al varón que Él les ha indicado estimar, you will be eating in eternity usted estará comiendo en la perpetuidad, in the presence of your enemies. Will see that. en la presencia de sus enemigos. Sus enemigos lo Everyone who verán. thinks you're crazy for being here, Todo el mundo quien piensa que están locos and por you got a estar few hundred of aquí those, right? y tienen a unos cuantos cienes de esos, You'll see all of them at a table. los verán a todos en una mesa. You'll be in the marriage supper of the Lamb, Usted estará en las bodas del and Cordero they'll be at a different table. y ellos estarán en otra mesa. Your enemies, Sus enemigos. and Yahuwah will feed you, Y Yahuwah le dará de and comer, love you, le amará and nurture you, y le nutrirá and they will be whole y serán completos. because you understood honor. Porque entendieron la estima, You got your assignment. recibieron su You asignación, got your gift. recibieron su don, You understand your purpose. entendieron su propósito. And the key to 1 Peter 4:10, Y la clave de primera de Pedro 4:10, you take that assignment usted toma esa asignación and immediately activate your membership. e inmediatamente activa su membresía. It's not enough to know your assignment. You've got to swing into No action. es suficiente conocer su asignación. Start sino que mowing, tiene uno que start driving. comenzar a actuar, comenzar Start a carrying. cortar césped, manejar, cargar. You've got to swing into action. Uno tiene que iniciar la acción. That makes you an active member. Eso lo hace un miembro activo. In the world, active member means your dues are paid. En el mundo, un miembro activo quiere decir que ha pagado sus cuotas, Not in the kingdom. pero no en el reino. In the kingdom, active member means I am ministering my gift En el reino, un miembro activo quiere decir que yo In estoy honor. administrando mi don en estima, free of charge libre de pago, to you, a usted, and to the body. y al cuerpo. Does that make any sense? ¿Están entendiendo? Yes, it's a gift of the Ruach, Sí, es un don de la Ruach, but I want to minister it to you, pero yo quiero ministrárselo a usted, not just myself. no solo a mí mismo. And I know my assignment. Y conozco mi asignación. So we become an active member, Así que nos hacemos miembros activos, not by paying dues, no al pagar nuestras cuotas, but by ministering the gift pero al ministrar el don, one to another el uno al otro, as part of the body-wide, community-wide, manifold grace of Yahweh. como parte de la ternura múltiple de So here's the Dios. way the devil works. Así es como trabaja el enemigo. Well, nobody appreciates it. Nadie me aprecia. You know, I'm doing all this cleaning, Estoy haciendo toda esta limpieza, all this cooking, toda esta cocina, all this schlepping. todo este cargar. Nobody even notices. Nadie ni siquiera lo Now, nota. people have come to expect it. La gente ya ha venido a esperarlo. But how does Yahweh see it? Pero ¿cómo lo ve Yahuwah? You know your assignment. Usted conoce su asignación. You're faithful to your assignment. Usted es leal a su asignación. And you're ministering it Y está usted ministrándolo to the community. a la comunidad. And in doing so, Y en hacerlo, you're an active member. usted es un miembro activo. You're honoring the Está community, estimando a la comunidad. but you're also an active member. Pero igual es un miembro activo. Whether you pay your dues or not, there are no dues to pay. Si paga o no sus cuotas, porque no hay cuotas que You pagar. can't say I'm too old. Uno no puede decir soy demasiado anciano. Moshe was 80 Moshe tenía 80 when he was años called into his assignment. cuando fue llamado a su asignación. You can't say I'm too sick. Uno no puede decir estoy demasiado enfermo. You have a gift, Usted tiene un don, even in your illness. aún en su enfermedad. Maybe it's the gift of encouragement. Todo el mundo tiene el don de la Maybe it's the gift animar. of admonition. Quizás sea el don de admonición.
Boy, does the community need that. La comunidad lo We necesita. all get down, we all get depressed. Todos nos deprimimos. Todos Where in this community is the gift of encouragement? ¿En dónde está en esta comunidad? Where in this el ánimo? community is the gift of admonition? Keep going, you're in the right place. It'll work out. Where? We need those ¿En gifts. dónde está aquí en esta comunidad el don de la admonición? Necesitamos esos dones de ánimo. How can we have those gifts when you don't even know what your assignment is? You're ¿Cómo? cheating me, man. ¿Cómo If you podemos- don't know what your assignment is tonight, you're cheating me. You're cheating Tim. You're cheating Benjamin. You're cheating the ones who are going to walk in this door in a month from now. You're cheating the body. Si usted no sabe, no conoce su asignación, no conoce sus dones, usted está faltándole a este ministerio, me está faltando a mí, está faltándole a Benjamin, y está faltándole a todas las personas que están a punto de venir, ya sea en el futuro, en un mes, en una semana. No está cumpliendo con sus deberes. Baruch Hashem Elmo. Para que Hashem Yahuwah. Before we go to page 6 in our Siddur, Antes de ir a la página 6 en nuestro Siddur, we have the last principle. tenemos el último And principio. we'll talk about that next Shabbat. Y hablaremos de eso el próximo Shabbat. And it has to do with faithfulness Y tiene que ver con la lealtad in supporting the community. en apoyar a la comunidad. And that could be a whole hour, an hour and a half Y by esa itself. podría ser una Shah entera, media Shah, Shah y media en sí mismo. And we're going to talk about honor Y hablaremos de la estima. a lot next week. Mucho la próxima semana. But I want to tell you one thing I'm so excited about this. Pero quiero decirles otra cosa y esto me da mucho And ánimo. we'll talk more about it next week. Y hablaremos más de ello la próxima semana. I finally, you ever wonder how people can tithe for 20 years and still be broke? You ever wonder about that? ¿Se han ustedes preguntado cómo puede ser que una persona puede diezmar por 20 años y seguir en quiebra? Yo me he preguntado eso. I've wondered about that. Yo me he preguntado And a acerca lot de of ello. people have wondered about that. Y mucha gente se pregunta de ello. But in the call to community, it's made simple. Pero en el llamado a la comunidad se simplifica. One of the things we don't do when we tithe, Una de las cosas que no hacemos cuando diezmamos we don't give that seed es que no